is NTV. This is NTV. NTV Akawungeezi nkwaniriza nnyo munaffe gino gye mitwe emikulu egiri mu mawulire gaffe olwaleero kankomewo nago mu bujjuvu. Kato Kajjubi akaligiddwa omulamuzi amusibye mayisa. Jose Chameleone atabuse agumbye ku kitebe ky'omubaka wa Tanzania passport ebizadde. Excuse me. Poliisi ne Lukwago tebakkiriziganyizza ku by'okugulawo ofiisi z'ebyettaka. Mwebale kutuweereza bulungi, NTV ejaguzza okuweza emyaka 5. Nyongedde okulamusa munaffe nze Hatimana Lukwa Sekaya. Olwaleero Kato Kajjubi lwakitegedde nti obulamu bwe bwonna bwasigazza ku nsi agenda kubumala ng'ali mu kkomera. Kajjubi alina emyaka 58. Omulamuzi Mike Chibita yasalidde Kajjubi omusango ng'agamba nti obujulizi obuleeteddwa bubadde bulaga bulungi nti yasaddaaka omwana Joseph Kasirye eyali ow'emyaka 12 mu mwaka gwa 2008. Omulamuzi Mike Chibita yasingisiza Kato Kajjubi omusango ng'agamba nti obujulizi obuleetedde oludda oluwaabi bubadde bulaga bulungi nti Kajjubi omusango guno yaguza. Omulamuzi ategeezezza nti n'obujulizi obwaweebwa omusawo w'ekinnansi Umar Kateregga ng'ono yalumiriza Kajjubi nga bwe yasaddaaka Joseph Kasirye yali w'emyaka 12 nabwo kkooti ebadde mativu nti butuufu. Omulamuzi Chibita agamba nti Kajjubi yalemererwa okwewozaako omusamize Kateregga bwe yamulumiriza nti yakukuta n'ebitundu by'ekyama wamu n'omutwe gw'omwana ono nakati ebitalabikanga. Kajjubi oluvannyuma lw'ekibonerezo kino amaziga gamuyunguse. Kinajjukira nti ng'ennaku z'omwezi 27 Okitoba 2008 ku kyalo Kayugi ekisangibwa mu ggombolola y'Emukungwe mu disitulikiti y'e Masaka, Kato Kajjubi yasaddaaka omwana Joseph Kasirye mu bukambwe obungi. Be yakwatibwa nabo omwali omusawo w'ekinnansi Umar Kateregga ne mukyala we Nabukeera bagibwako omusango guno gavumenti ne beeyambisa okulumiriza Kato Kajjubi. Wabula mu mwaka gwa 2010 omulamuzi Moses Mukiibi yeejereza Kato Kajjubi ng'agamba nti obujulizi obwaleetebwa poliisi bwali bujjudde emiwaatwa nga tebusobola kwesigamizibwako kumusingisa musango. Kyokka Ssaabaduumizi wa poliisi Lieutenant General Kale Kaihura yeemulugunya ku nsalo y'omulamuzi ono n'asaba omusango guno guddemu okubuulirizibwako. Kkooti bw'etyo yayisa ebibalwa byakuntumya eri Kato Kajjubi addemu akwatibwe. Kyokka yadduka n'asalawo okwekweka okutuusa lwe bamukwatira mu Ssabeka Jansi n'addamu okukozesebwa okutuusa omusango olwaleero lwe gumusse mu V. Omuyimbi Joseph Mayanja amanyikiddwa ennyo nga Dr. Chameleone akoze katemba ku kitebe ky'omubaka wa Tanzania mu Uganda gy'akedde okugumba ng'ayagala kufuna pasipota ye egambibwa okuba nga yamuggyibwako omutuuze wa Tanzania mu lukwesikwesi. Chameleone yagenze ku kitebe kino n'ebibye byonna omubadde omufaliso ebikopo wamu n'amasowaani ng'awera kusula wano okutuusa nga ayambiddwa. Ensonga zino oluvannyuma ziyingiddemu ne Ssenkulu wa poliisi Lieutenant General Kale Kaihura kyokka nga gye ziggweredde nga passport tannagifuna wadde nga yabadde asuubiziddwa okugifuna. Chameleone yatuuse ku kitebe ky'omubaka wa Tanzania ku ssaawa 11 ez'okumakya.
Ono yawerekeddwako mikwano gye ng'ate yabadde n'omufaliso, ekikopo, amasowaani n'ebbaafu okulaga nti mwetogefu okugumba wano. Ekyenke ekibadde ekyekikomando yakikwatidde wano era olwakimaze n'atandika okusuna endongo. Chameleone ne banne basazeewo baggyeyo ebipande okulaga obutali bumativu nga kino kyawaliriza poliisi okuyingira mu nsonga zino. Ne mutangaza ensonga ze bizakola ki? Bw'abanga Omutanzania oyo agamba nti ze namubba akyamvunaane. Wagamba ogenze tugenda kudda tukole tugende n'oli omwana tumutwaliwa bakwennaakaniza. Namusanga Rwanda saga nti ngenda Rwanda. Anti wagamba naye nga tewadda kumbuulira. Okiraba? Katatenza kubulya kinga tugenda kukola boss ngenda kusula wano paka passport tugenda kukola kimanyi Chameleone. Mbalayirya mazo nze si Besigye. Nze si political. Kigambibwa nti Eric Shingongo ng'ono omutegesi w'ebivulu e Tanzania yawamba passport ya Chameleone ng'amulanga okumufera $3,500. Oluvannyuma kyategeereka nti Omutanzania ono yagenda mu maaso n'asasula Chameleone ssente endala okuyimba kyokka n'amusalira amagezi n'amuggyako passport n'okutuusa kati. Abapoliisi bagezezzaako okuwoyawoya Chameleone kyokka nga buteerere. Oluvannyuma Kapiteeni Juma Seiko ye yazze n'amukakkanya era n'amusaba ayingire emmotoka ya poliisi basobole okumutwala sinkane Ssaabaduumizi wa poliisi Lieutenant General Kale Kaihura. Kitegeerekese nti passport ya Chameleone ebadde yakuleetebwa okuva e Tanzania esobole okumuweebwa. Suhail Mugabi, NTV Akawungeezi. Ebyo bibadde wali ku kitebe ky'omubaka wa Tanzania wano mu Uganda. Ate ku KCCA agabaddeyo ga kwogeraganya bisongovu wakati wa poliisi ne bakansala abadde batabuse nga baagala kuggulawo ofiisi z'ebyettaka. Bano bakulembeddwamu Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Kyokka poliisi nayo basanze emazeeko nga muwogo kubanga bakanze kwekandagga nga terina kanyego. N'ekitundu Lukwago ne bakansala baasose mu kafubo basazeewo okugenda ku ofiisi z'ebyettaka. Wano basanze abapoliisi abakomawo bali bulindaala era ekyaddiridde kwabadde kweyanjula. Wabula abapoliisi bategeezezza nti eky'okuyingira mu ofiisi eno tekijja kusoboka. This is a scene of crime, Mayor. All those are prisoners. All those are prisoners. All those are prisoners. And that is my word. All those are prisoners inside there. Kino abakiise bakiwakanyizza era ekyaddiridde kwabadde kwogeraganya bisongovu. We want to know. Oluvannyuma akulira CPS Ruhweza atuuse n'agezaako okunnyonnyola Lukwago ne bakansala be nga bwe balina ekiragiro eky'obutaggulawo. We have informed the court that issued that order that this is a scene of crime and it has to be treated For me, what I have with the court. No, but the court communicated to me. I have the court order here. That is the court order you have. Yes, you but, had your own hand. But where is your communication? As our communication is through the Attorney General to the same court, which has written your for order. Me. Bano oluvannyuma basazeewo okugenda mu ofiisi ya Lukwago bakubire Kaihura essimu agezeko okunnyonnyola ku nsonga zino. Lukwago agamba nti yayogeddeko ne Ssaabaminisita n'abakungu mu gavumenti abalala mbu ne bakkiriza okutunula mu nsonga za Land Board. Olwaleero tubadde ne wiiki eno yonna tubadde ne meetings ng'executive director tazijjaamu ne tuyisa resolutions ne zinyoomebwa. Kakati tuzze olwaleero ate tusanga poliisi eri wano. Wano kwe kusalawo okuddayo ku ofiisi z'ebyettaka okutuukiriza ekiragiro kya kkooti. Bakansala abamu bagezezzaako okuyingira ofiisi zino n'ekifuba. Mu mbeera eno waliwo era ne bannamawulire abakubiddwa nga kati banyiga biwundu. Oluvannyuma waliwo ebbaluwa ereeteddwa nti eva wa Kaihura ng'eragira ofiisi zino ziggulwe kyokka ng'abapoliisi balina okusigalawo. Kyokka abapoliisi batandise okufulumya fayiro ezimu Lukwago kwe kuvaawo ng'agamba nti tajja kusobola kwenyigira mu bigenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo abakozi ba NTV abagikulira abagirangirako saako abamu ku bagiraba beegasse wamu mu kusanyuka nga bwe giweza emyaka 5 nga omukutu guno guli ku mpewo. Abagikulira beeyamye okwongera okuweereza abalabi n'omwoyo gumu so nga ate ye minisita w'ebyamawulire Mary Karoro Okrut yasiimye omulimu omulungi NTV Uganda gwekola era bw'atyo n'asaba abakozi ko n'abagikulira okuweereza nga tebaddiridde. All right, congratulations to NTV. 5 years.
Omukolo guno NTV kwe yajagulizza okuweza emyaka 5 ng'eri ku mpewo gwasitudde ebikonge ebiwerako omwabadde ababaka ba palamenti baminisita okuva mu gavumenti eya wakati Lord Mayor wa Kampala wamu n'abamu kubakulira Nation Media Group nga kino kye kitongole NTV Uganda mwegwa. NTV is not anti-government. Monitor is not anti-government. Unfortunately, pictures don't lie. Everybody has understood that it is about Ugandans having conversations about themselves, by themselves. NTV has done extremely well. Yakulira NTV yeebazizza abalabi ba TV eno wamu n'abagirangirako. In the 5 years that we've been in operation, we have risen to a market leadership position. And I'd like to say we are truly humbled by this fact. Minister w'ebyamawulire Mary Karolo Krut eyabadde omugenyi omukulu yayozayozezza NTV Uganda olw'obuwanguzi bwonna bwetuuseeko mu kiseera kino eky'emyaka 5 wabula n'asaba abagikulira okwongera ku bye baweereza naddala ebyo ebikwata ku bannayuganda. We want NTV to keep in mind the African culture. There must be something of ours that we must retain, we must be proud of, we must have an ethos. Juliana Kanyomozi, abakubi b'ebivuga aba Cloud9 n'omufuuyi w'emirere Isaiah Katumwa be bamu ku baasanyusizza abantu. Nekazanyirizi Herbert Segujja amanyiddwa ennyo mu kugeegenya omukulembeze w'eggwanga teyalutumiddwa mwana era yasinze okucamula abantu. So those who are asking me now, we want our successor. We want successor. One of these ones must be my successor. Ebyo byebimu ku byabadde ku mukolo gwa NTV ng'ejjaguzanga bwe giweze emyaka 5 nga tuli mu buweereza. Tugenda kuwumulamu katono ddala. Tovaawo nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. Abakasiita batabuse, abasuubuzi abagwira abatalina bisaanyizo babatabudde. Amyuka Ssaabalamuzi awummudde, abalamuzi abalala 10 boolekedde kye kimu. Ekitongole ekiramuzi kirajanye. Olugero lwa leero lukutuusibwako Anakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Omukwano gw'omwana ne nnyina gw'amaanyi nnyo. Bw'ogeya maama ng'omwana awulira oba weereetera bizibu. Essuubi nga lyakugwamu maama. Bana abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale. Sogera byange. Kibanza bana bagamba nga ne bagamba ne bwagala nkubulira ebyange ja tugende emyanzi. Mpulira abanyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinnaasi. South Africa baba bakujerega obituufu. Baba banjerega. Oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo. Omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano. Bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita. Ate takuwa gobeera mugoberezi. Tolowooza nti muli mulimo gwo oyogerera omusiraamu singa naakubuuza nti Katonda yagamba bw'ati yagamba atya. Oba oli pasita ng'okyawa olimba obba oyenda olina abakazi 3. Please, heaven is waiting for you. One day you'll pay and soon your time is out. Otiisa mmoni. Sitiisa. Nkubuulira Yesu talimba. Ebintu mbimala mulundi gumu. Kati what is I love peace. Gwokola byo. Wegase n'omusajja mutwale mabi.
A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rajmo. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rajmo. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistance, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? Chichi. What's life? Is life ugly? Is it spiritual? Isn't it loved? And above all, isn't life really drama? Find out what life is and what it can be every Thursday at 11 p.m. with repeat. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Kampala bwerere! Mwansomu! The bus! The discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu bwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami lukwaga agumanga abatembeeyi mugende mbadde njala kunyonyola omukulu mbadde njala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to Minibus Kyogereko. Okyali ku NTV Akawungeezi, kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri. Abasuubuzi abakolera mu Kampala wakati beesaza akajegere era ne basuubiza okukola wakatiisa singa gavumenti tebaako kyekola kubagwira ababamazeeko emirimu kyokka nga bayingira mu ggwanga nga bamusiga nsimbi. Bano bagamba nti wadde bayingirawo nga balaga nti bagenda kutandikawo emirimu ate bakomekereza bazze ku bulimu obutonotono bannansi bwe bandikoze nabo ne babwekomya. Abachina batunda batteries z'amasimu, batunda amasimu, batunda mosquito nets fake, batunda nigina, batunda batembeya n'okutembeya batembeyi. They are hawkers. Katonda competing na muntu eri gy'osobola munnansi waayo nga ye amanya kikyateekeddwa okukola nekiri ku marketing akubona bukubi simu nasinga fax ne bamusindikira ebiki ebintu oluusi ne cash tabaawo kaseera ako nga kiri mu Uganda. Abasuubuzi okutuuka okulajana bwe batyo kivudde kubagwira abayingiridde buli mulimu omuli n'egyo egirowoozebwa nti girina kukolebwa bannayuganda. Bagamba nti bannaabwe bangi tebakyakola kubanga akatale abagwira bakeefuze. Abakulira abasuubuzi bagamba nti abagwira bano bakozesa obuwaayiro obuli mu tteeka erifuga bamusiga nsimbi ne bayingira mu ngeri enkyamu. Class D erina ekizibu nti ekkiriza abantu okudda mu busuubuzi obutonotono kasita aba ng'alaze nti asobola okuleeta emitwalo 10 egya dola. Embeera eyo babadde bagyeyambisa nti emitwalo 10 gino egya dola gigenda ne giyingiza mu kasa oluvannyuma bwe bamala okukola bank statement nga kwegiri ali ne bayingiza n'omuntu omulala era ku ssente ze ezimu. Kyokka abali mu kitongole ky'okuyingiza n'okufulumya abantu mu ggwanga bagamba nti kati bakwongera okumyumyula obukwakkuliza abagwirwa kwe bayingirira ssaako obutazza bujja lukusalwa abantu ba kika ekyo kusigala mu Uganda. Kyokka ayogedde ku kyabasuubuzi abamu okulya mu bannaabwe enkwe. Oluusi abannayuganda bennyini abasuubuzi abo babakweka baba information nti aba immigration bali wano ne babakweka collaboration. Poliisi naye esabye abasuubuzi okuba abakakkamu neeyama okukolaganira awamu nabo mu bikwekweto byabwe eby'okufuuza abagwira abayingira eggwanga nga bamusiga nsimbi kyokka ne bamaliriza nga bakola obulimu ng'obw'okusiika kabalagala. Bwe balaba ekintu nga si kikyamba ajja kujjanga ku CPS nze nkwate
mpite bodies eziri responsible UNBS ne immigrations. Gavumenti gye buvuddeko yategeeza nga bwegenda okwekenneenya ensonga eno okusobozesa abagwira abalina ebisaanyizo bokka okuba nga bwe bakolera wano. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi. Webale nnyo munaffe. Abakozi mu ofiisi ya Ssaabaminisita abasatu abakwatiddwa olunaku lw'eggulo, poliisi olwaleero yeekebeza amaka gaabwe ng'eriko ebiwandiiko byenoonya. Poliisi esookedde mu maka ga Arthur Amanyire, omubalirizi w'ebitabo agasangibwa e Mutungo, olwo nedda ewa Musiho Byekwaso ng'ono Kasia ne Ounyo Isaiah naye nga Kasia. Oluvannyuma poliisi ezze ne Ounyo mu ofiisi ye n'eyazibwa wakati mu kumubuuza akana n'akataano. So it is this one and this one. This for this. So receive this. Just receive. Omumyuka wa Ssaabalamuzi w'eggwanga omulamuzi Alice Mpagi Bahigeine awumudde egy'obulamuzi. Awumulidde ng'aweza emyaka 7 kwateekeddwa okuwummulira. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Erias Kisawuzi wamu n'omuwandiisi mu kitongole ekiramuzi Dokas Okalani bategeezezza ababaka nti omulamuzi Mpagi Bahigeine yawummudde olunaku lw'eggulo. Omulamuzi Alice Mpagi Bahigeine nga yabadde omumyuka wa Ssaabalamuzi w'eggwanga yalondebwa ku nkomerero y'omwaka gwa 2010 era nga waawummulidde ng'ekifo kino tannakimalako myaka giwera 2. Waawummulidde ng'aweza emyaka 7 kw'alina okuwummulira. Amyuka Ssaabalamuzi yawummudde olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okuweza emyaka 7 ng'ekyo kitegeeza nti ayinayo emyezi 3 okumaliriza emirimu gy'ayina ssemateeka egimuwa era kati akyali mu myezi egyo 3 bw'anaagimalako olwo ajja kuwummula mu butongole. Okuwummula kw'omulamuzi Mpagi Bahigeine kutadde eddibu mu kkooti ey'oku ntikko so nga ne Ssaabalamuzi w'eggwanga Benjamin Odoki naye anaatera okuwummula omwaka gw'ebyensimbi guno nga tegunnaggwako. Era nga tusuubira nti ne Ssaabalamuzi ajja kuwummula mu mwaka ogujja. Tujja bategeeza ekiseera we kinaaba kituuse naye tukimanyi bulungi nti naye ajja kubeera nga aweza emyaka egyo 7. Kubanga bw'oweza emyaka 7 ng'oli mulamuzi w'ekkooti ensukulumu ne kkooti ejulirwamu olina okubeera nga owummula. Omwaka gw'ebyensimbi guno bwe gunaggwerako ng'abalamuzi 10 bawezezza emyaka 7 kwe balina okuwummulira ekigenda okussa eddibu mu kkooti ey'oku ntikko eri abalamuzi 3, kkooti ejulirwamu abalamuzi 3 ne kkooti enkulu abalamuzi 4.
Ab'ekitongole ekiramuzi beekubidde enduulu eri paalamenti ebafunireyo ssente obuwumbi 22 zino nga zigenda kukozesebwa okuwandiika abalamuzi abapya. Nga bawummula n'abalala ebifo byabwe ebigiyina okujjuzibwa nga bwe kunnyonnyodde Judge Sebutinde n'ekyaji mu Lyagonja. Naye weewaawo ng'ebyo byonna byonna ensimbi ez'okubeera nti bawandiikibwa oba tujjuza abalamuzi, ensimbi ezo teziri mu bajeti zaffe. Kale tusaba ensonga lwaki tuzze wano okwekubira paalamenti gavumenti etuyambe. Kikulu nnyo okulaba nti bafuna ssente ezo, okulaba nti abalamuzi abo balondebwa mu biseera, kubanga wekiwanga tekikoleddwa wajja kubaawo crisis, kubanga already abalamuzi batono nnyo. Omulamuzi Alice Mpagi Bahegeine nga ye mukyalo owokubiri mu kifo kino era ng'abadde omu ku balamuzi 7 abalina okutuula ku kkooti ey'oku ntikko era okubeera omumyuka wa ssaabalamuzi yadda mu kifo kya Leticia Kikonyogo eyawummula. Jingo Francis, NTV Akawungeezi. Webale nnyo Jingo. Mu kiseera kino katugendeko mu katale k'ensimbi tulabe nga bwe kabadde olunaku olwaleero. Akatale k'ensimbi kakutuusibwako URA. All vehicles are required to revalidate. Ako kabadde katale ka nsimbi. Tovaawo oluvannyuma lw'obubaka buno nkomawo n'amawulire agava mu nsiko y'ebyemizannyo. This is NTV. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. NTV Akawungeezi n'amawulire agava mu nsiike y'ebyemizannyo. Akulira ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Lawrence Mulindwa olwaleero atuuseeko mu nkambi ya ttiimu y'abato abali wansi w'emyaka 2 eya Hippos mu ngeri ey'okubazzaamu amaanyi. Bano beetegekera ttiimu ya Black Satellites okuva e Ghana gye bagenda okuzannya nayo ku Lwomukaaga. Olwaleero mu mpaka za Sekafa Kagame Cup eziyindira Dar es Salaam mu Tanzania, bannyinimu aba Azam bakubye vita eya Congo ne beesogga oluzannya olw'akamalirizo mu mpaka zino. Omusasi waffe Sam Mpoza ali Dar es Salaam era katuwe ebisingawo. Timu ya Azam yesoze omuzannyo gw'akamalirizo mu mpaka za Sekafa Kagame Cup olwaleero oluvannyuma lw'okukuba vita eya Congo goolo 2-1.
omusambi wa vita Alfred Fongang yasoose okuteeba mu ddakiika ya 34 bw'akubye endiima eyise ku ggoolo wa Azam Deogracius Munishi. Mu kitundu ekyokubiri muyizi Tasubwa John Bosco Boko akubye omutwe ne gusibira mu katimba mu ddakiika 67. Gubadde gunaatera okugwa Milisho Ngassa n'ateebera Azam ggoolo ey'obuwanguzi. Katwaliza abamu omupiira gubadde mulungi, ttiimu zombi zibadde zisamba bulungi, wewaawo nti kale omukisa okusinga gubadde gwaffe era kyekyo lwaki tusobodde okuteeba ggoolo ey'okubiri nga ttiimu zombi twalizaamu zisamba omupiira mulungi. Kati Azam yakusamba omuwanguzi wakati wa Yanga ne APR. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi, Dar es Salaam. Amawulire okuva mu nsiko ebyemizannyo bwe gagenze. Akadde katuliridde empinga entebereza y'obudde girinde mawulire agaddako ku ssaawa 3 nga gagenda kubeera mu Lungereza. Ndi Hatman Lugwa Sekaya. Weeyongera okulaba NTV, sula bulungi, weraba. This is NTV. And forever, he does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your legs. Pick up your legs. Pick up your legs. And forever, he does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your legs. Pick up your legs. Pick up your legs. And forever, he does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. This is NTV. Tuwaye webale nnyo okutwegattako, nkwaniriza yonna gy'osinzira okulaba webale kutwegattako. Tolowooza nti wiiki gy'oyisemu ebadde mbi, kubanga eno gy'ogendamu eyinza okuba embi n'okusinga ate eyo gy'oyiseemu.
olwaleero ku bench ninawo omusajja mwali mumulabyeko omulundi gumu kumpi omwaka gumu oguyiseewo omusajja akola okunoonyereza mu byolulimi mu byobuwangwa n'ensonga endala nnyingi muwandiisi wa bitabo ate era musomesa Semwanga Kivumbi bantu balamuwaayi webale kujja nange webale kumpita aba NTV ate nze nkoowa okubayita nja kubayita neyanziza nnyo omukulu wa Lusimbi ate nange okunziza omulundi ogwokubiri naye okusomesa nabuwummula tokyasomesa nasigala mu kalaamu ne ku mpewo kalaamu kuwandiika bitabo naye buno sikyasobola kwekalakaasa temuli ssente naye buli musomesa tafuna ssente temuli ssente wali musomesa wa second nali musomesa wa second ngompe emitwalo 2 emitwalo 2 gisobola okuweerera omwana wange Makerere oba omwana mu secondary wali musomero lya kati Kampala kati Gayaza Junior omwana owa P1 asasula emitwalo 6 zompe emitwalo 2 embo ya poliisi erya ssente mmeka olunaku batuga waliwo eri emitwalo 3 nze ntambuleko transport mpangiseeko nina omukyala n'abaana ate endwala nange gye banzijanjabira essente entono ennyo giri emitwalo 8 lwaki ompa emitwalo 2 kambiddukemu ngende enjiyo omutwe nnina kwe kudda mu bitabo bino abantu twabasomeramu mu kitabo kyoluli ne bakyagala nnyo abantu balamukoyi era nebaza NTV okubeeranga yayongera okunyitimusa erinnya lyange ne baga omusajja oyo yanyumya ebyabasezi era abasezi bannange ne bannoonya ne bagamba nti bali kutuwandiikako ddala tuliira ddala abantu ndaba kino ekitabo ekirala ensalira n'ennyingiza ya Lubaale mu Kiggwa ensalira n'ennyingiza ya Lubaale ekitabo bantu balamumanyi nti gwo omu ku basibye obusamize mu Uganda obusamize buwangwa bwaffe tuzaalibwa nabwo tebudibanga ebirala byonna bigenda kuzikira naye obusamize bukyeyongera mu maaso mbooza nti lwaki ewaffe emmandu ekulondera oli mu lubuto omwana n'azaalibwa maama wo kasaakulwalirako ensonga ozaalibwa oli musoke kyekyo erinnya ng'oli musoke maama wo akulwaliddeko ensonga ng'oli mu lubuto lwa maama wo kisoboka ekyo ye bangi nnyo abakyala abafuna periods zaabwe ng'ali lubuto omwana oyo bw'otomutuuma linnya lya musoke omwana kasikonda amulumanyiza n'omutta abamu n'embuto zivaamu musisi bw'ayita notakuwa linnya lya musisi omwana musoke si linnya lya kika linnya lya musambwa musisi linnya lya musambwa kiwanuka omukyala alina bw'afuna olubuto nga tasose genda mu nsonga ze mu butonde omukyala nakusooka genda mu nsonga naye bw'atagendamu omwana n'ayitibwa kiwanuka era bulijjo omwana agw'eddala otandika n'okusesema nga tebamutuumye n'okwerumika iye abalala tobalaba inaina bwakubyemu amabala ku mikono ne bagamba nti abalongo bamwokya bibalinnya mu kitabo kino ensalira n'ennyingiza ya kyawuŋŋambira nti obusamize tuzigenda okuzaalibwa omwana ow'obuwala Lubaale amukwata nga wa nnaku 7 muto lwa nnyina omulenzi nnaku 9 ogenda okugwa ku nsi mu Buganda wokka oba wonna mu nsi abazungu nga tebalina Lubaale abasamize nnyo genda obalaba awo ndaba biti byemukisaako bifirimu eri bantu batera n'akawanga n'akateekera ddala ne bakolakola ebintu byabusamize bibalimu Lubaale abatawaanyi abalumira ddala bo teriyo balalu bamweyana nti ofiisi y'abamweyana eddalu terinza kuva ku stress bino byempuliramu abasoma bye banyumye bw'olowooza naye tukola nnyo tukoowa bamweyana omugezi yaba abanja gw'olowooza bano abaana abayimbi abeesiba ebirasita bino ne batandika okuyimba ne banywa enjaga olowooza babinywa babyagala obamweyana ye ofiisi ye era teriyo omulalu abeera mu kyalo abaliko abatambulirako aba abanja emabega eno ewammwe ajja abatawanya genda omululalu ne bwagwe waffe emukono eddalu era ajja Kampala era ate era tayerabira ssente bamweyana ayagala nnyo ekibuga nnyo era ne ssente era ate gwe omusambo gusinga okugaba ssente era kyova olaba nti abayayeyayo omuyita ennaku zino abafere beyambisa nnyo bamweyana jajja bamweyana mpaayo nga yaddiiru ng'akuwa ssente ng'ogendo lwakuba tezirimu makulu era ozifuna obukadde 10 olweggulo nga tewali gwe bamweyana naawe omweyunira nze abamwagala bamweyunira naye nze simwagala saagala kunywa njagana mwenge kuba asinywa mwenge buli gwawa ssente abaako kyamunywesa eri atanywa mwenge kati mubba ezisinga obungi mu Kampala ekiro abagagga bateekamu ssente zaabwe nasula 30 bamweyambulire
balaba abazinyi abakyala n'abasajja nga bali ku stage nga bali mu ebyo bamweya naye abatawaanya. Ekitabo kino oyagala kugamba ki? Ensalira n'ennyingiza ya Lubaale mu Kiggwa, kiki ky'ogamba? Mukulu wa Lusingi, ekitabo ekyo nakituuma ensalira n'ennyingiza ya Lubaale. Ekitabo ekyenasooka baakiyita entendeka ya Lubaale mu Kiggwa ky'Abaganda. Abantu ne batandika okumbuuza nti webale kutuwandiikira, naye ebirala byonna tubimazeeyo. Ne nzizaako ekyabalongo, ensiba y'abalongo ab'ennono, era ne banga tutumaliddeeyo tukolereyo encyclopedia ejja okutuwumbira Lubaale yenna. Lubaale ekitabo ekyo ekiwumbawumba basalira batya emisambwe egisalirwa, era bwe mumala okugisalira gisalirwa ssaawa mmeka, bulombolombo ki, era bwe mumala okumusamira ntisamidde wa Olusimbi kati wano wendi essaawa eno nsamira, era bwe tuva wano ananyingiza atya ewaffe gyensula Lubaale bamuyingizaayo batya. Bino ebiggwa oba abantu ge bayita amasabo bye tulaba tozimba buzimbi mizimu ne giverine gyeyingira. Eyo shirayini eyo bayiyo kiyumbayumba kyo jjajjaawo yalina okukubuulira, mwoyo wa jjajjaawo yalina okulinnya ku mutwe gwange nanga nambuulira, ne twatandika omumubuuza nti mukama wange kati ffe waffe kireka mu Bulemeezi eno kireba ng'ekalungu. Jjajja ayinza okugamba nti bantu balamu obeera mu gwaffe mukono kati tukwetaaga oddeyowa kireka kalungu. Essabo lyange wekigwa kyaffe wetukyagala, era n'atubulya n'ekifo n'obudde ow'okukizimba, era n'ani anaakikulira, era ani anaabeera ku duty okutulaga, naye n'ani ana-inspectinga nti lina kuyita wona. Jjajja abeera ku mutwe aninnyako n'abalaga n'asimba effumu lye weewa okuzimba shirayini eyo, era ne oltaali ffe kye tuyita entindi wawe erina okuyitira. Entindi altar wolutaali ffe y'entindi. Jjajja yalina okulaga naye ng'alinnya si jjajja ono azaala taata bateka okubanga baali beemabega naye nga mubamanyiiko ffe bajjajjaffe bajja jjajja owange wa 7 emabega mu bajjajja abazaala taata jjajjange waaki aba yafuuka anti yaba nti akyali ajja kumbule kati nafuuka omusambu addu ABC oliba gwe okyali mulamu awo. Nange ne bwe naaba nfudde ffe mu mizikiriza yaffe ey'Ekifirika oba ey'ensi nfudde nga bibadde bikuluma, mu Luzungu temuyita tocha, n'emagombe bikulumirayo n'ozuukuka n'okwata omwana wo oba ow'ekika n'omwogererako. Towulirangako muzimu gwe gwogerera kumulamu nga omugenzi akyali mu ddiiro nayogerera ku mwana we nti munziike bwe nti njagala ebyange bwebiyite ebyabasudde tewabiwulira wakana ne bagizaawo ne gulinnya ku bantu ne bagimuzinka nayo. Ogwo omuzimu era guli bamuyimbi, era gwe gulikwata alikwata n'ejjita era alisaba jjita gulagule nga jjita eri awo. Kati jjajja oyo yalina okujja n'atubulya biki bye yakola, naye kye nalaba ewa Lusimbi si kyenkola. Kye nalaba owa mizimu minyiivu si kyenkola. Jjajjange kye yalina kyaŋŋamba nzizeewo, era nze ojja kunsanga nga ndi ku ntebe endagula. Ate omulala takyatakukkiriza. Omwana n'agamba nti jjajjange ngambye nti muteekeewo ente ne tugaggawala, ng'ente y'amata ago buli wakika akeera ku makya n'akama amata aba mu maaso n'ajja mu Kampala n'afuna ssente. Okama ente eyo n'amata n'oganaaba nga jjajjaawe yamugamba ke kaali kakalombolombo kammwe. Batunyumiza abagagga mbu bakola ebintu bingi byebimu ku ebi. Ate nze mbaagala nnyo era obugagga bwabwe babujja mu ntuuyo. Ezo ntuuyo ebyo ebikomera by'olaba ebyo bijjudde amasaba amayitirivu. Era ezo emmotoka z'olaba obwo buddole obwewuuba. Waliwo ogoloza kanyonyi jjajjaawo alamula. Embwa yange ngiteeka wano jjajja ddungu. Golaba mugagga atuulamu nambulwaki. Mukwano gwange pastor mubuulizi wa njiri Saamanyi yaŋŋamba agenda okusabira abavuzi ba taxi abo basooka kumuwa buddole obwo obubeera ne mu dashboard. Genda onoonye emmotoka erimu dashboard yonna erimu omutiigwe. Era bw'ogenda ewa Kiseka wali mbalaba ku TV nga mubitulaga omusota nga badduka omusota oli jjajjaawo amukuuma. Mumaze omusaba okusumulula emmotoka ye naye nga muloze nnyo eggwanga. Si kuloga
Kiche ku nsi teri atalugale teri atasera obuwangwa kati zijajjanga ngambye timuzukulu gatta omuti bwe guti ne bwe guti munango teeke mu nyumba abambi balimo okujja okubba awo mbandoze afa ababirabire ne bali babbi emmotoka yange nkubye amavi bagiziza ndoze jajja yagala mbeera obubi akwagaliza birungi anjagaliza birungi kale nange nina okumwagala nsobole okufuna kubanga toyinza kwagala katonda atosose kwagala kitaawo na nnyoko bano be bantuusa kubayo malayika za mukama gwe gwoyita gundi oli gwe gwotendereza nze ngamba nti jajja malayika mukasa era nfe nga bw'ogiwulira effe njogera kati mu lulimi Luganda tutegeera buli musambwa gw'owulira oba buli mmandwa gy'owulira mu Luganda gyeri mu kitabo ekyo malayika eyina office gye department gyekola bwe mba nnoonya luzaalo ngenda wa Nabuzaana women affairs yoyo lindako empewo ezisalirwa ebimu ku biri mu kitabo kino ze zino zonyonnyola wano ndabawo kinene nyumba oyo wa bugagga ekinene kyange eky'omugagga lwaki ffe nyumba yabo ngagga nnyo ekitambo kyaffe eky'obugagga n'okuzaala era kikolebwa kitya kati eno mandu ono lubaali ogwo musambwa musisi mutenza ggulu oyo musisi oyo lubaale wannema oyo naye lubaale akola ki ono wannema yasumulula bonna ababadde ababonaabona era wannema nga abadde akuluma oloota abalema oloota omugongo gukuluma abakyala bakaaba emigongo bw'anaaba akaaba omugongo abaana n'abafuna gwe omusajja nga omugongo gukuluma omwana onoomufuna ekijjulo ky'emmandu otegeeza kikyo anti buli mukolo empewo ezisalirwa mweziri omwo ezisalirwa mu Luganda n'ebibiweebwa nti mpa musisi bamuwaaki mukasa aweebwaki kinene kyawanga aweebwaki kinene ttaka aweebwaki kinene nyumba aweebwaki muwanga aweebwaki bamweyana bamuwaaki emisambwa mingi egisalirwa buli omu ne mukyala we n'abakyala bibaweebwa kubanga singa okola katugambe nti mukasa mukyala we nagaddi enkumba asinga okwagalibwa ennyo n'otamuwa ojja kubeera mugagga naye ng'obufumbo tolina bw'owongeewo ono newooli ogendayo byombi 2 in 1 katonda yatonda bibiri ekikyala n'ekiki n'ekisajja ekisajja n'ekikazi ekikazi n'ekisajja kati buli musambwa gulina omukyala waagwo bw'owa omusajja n'otawa mwina omukyala ekimu kiremala kati tuginoonyawa gijja ku mitwe gyaffe era gituluma nkubulire mukulu Franka ffe tubeereyo abantu lubaala abaluma abantu beeyogereza emmotoka ezo zijjula ezo basamira ekiro kyonna basula batambula abantu bagenda ku nsozi banoonya katonda basumulukuke era abaluma era makanisa awedde mu katonda tutuusaayo mukolo nange nsaba buli lwa Sande nze omwasika era mu Protestant nali mubuulizi mutendeke nendizaata nalinnyuka kubanga nga siiza gatta bibiri naye ngenda nensaba kubanga katonda ebyo naye bajja agamba nti katonda bw'anaabakkiriza ojja kuvumuka kubanga bano bamalayika ba katonda tebayinza kwegulumiza katonda mwempitira nze bwe mba nsaba ssente ngamba jjajja ddungu hani nawe ddiru gyengoba jjajja ngampa mumpita mu ddungu nga nteekawo ekigali nga ngenda nfuna lwaki bwe mba nfunye sizizza nemuwaako kimu kya 10 ewamwe temukiwa 10% nina ogizza newamwe muwe kimu era mujja mu kiggwa eri kibagamba nti jangu weebaze badde njagala oluzaalo nfunye oluzaalo nga mune jangu weebaze oddange wa Nabuzaana n'okola ki neweebaza n'ekijjulo n'ofumba kyekimu eky'ekkumi ekyo kimu eky'ekkumi kubanga kubeerako omukolo gwe bw'ozaala omwana n'omubatiza temugabula ekijjulo obanga bamutumye nti tulimo tugenda gundi tugenda mu mukolo gundi yakozesa simanyi birthday certificate baptism simanyi ebyo nga bitegeere babyogera lwaki mufumbawo emmere ne mulya kati naawe jjajja ali ku ddyo tekuolwo bw'amala okubagabula ate era mulina okulya n'aba blessing ebintu bino bwembyegaana nesibiteeka mu maanyi eriyo abagezaako okubyegaana kiki ekibaawo ogw'eddalu
abo bonna boolaba abagudde eddala mu makubo era abasinga obungi baga nti byekika ate nne mwana wange nno nkubulire sonye okuyita mwana wange n'ekigambo kya Luganda abantu tusirikire ntugamba abo basola ebyekika byewaba bibabonyabonya tubageyeeza eyo bbali juzi nali ngende Masaka bw'obona kasoma gye yattira abantu awo abangi awo waliwo ekijje ennyumba eri awo n'ekijje kinene abantu bananga abaawo baziika buli mwezi baziika lwaki tebakola bya kika kyabwe abantu bamanya nti ebyekika bikola ki bibanja ebiwala ne bibirungikira ku lujja ne tubagamba lwaki ebyana byagude tebifumbirwa ebirenzi lwaki tebiwasa agalenzi ne gasoma ne gamalako naye nga gasula ku boys quarter wabaawo ekizibu bajjajja bano nga baga nti amugende munoonye bajjajja mu bababuulire lwaki gwe gwannyoko ne galungirira ku lujja wamwe nga teri yali akuwadde enkoko gwonyumirwa nabuzaana yali mu office muyinza okubeera nga mu famire nga muli baana balenzi nga muzaala bawala bokka kinene ennyumba nekino ekyawanga babanja ebyo science empulira abinnyonyi ani owaawa nze nno nkubulira mu herbalist naye nze abalwadde bange bamanyi n'okujja n'omugamba nti ŋŋendera mu kwebeneza bamale okukebera spams zo ne bamala okukebera ne bagenda okulaba nga nyirezera ziri wiiki n'omugamba nti nengatta eddagala lyange negamba nti nkuwadde omwezi gwe mugenda onywe n'afuna nkya n'azaala balongo ogaba abalongo n'azaala abaana n'azaala abaana naye tosobola kuditamininga nti olw'okuba gundi azaala balenzi bokko abawala kisobola naye ate empewo ng'erinnye ku mutwe esobola naddala nabuzaana n'ennaalongo misambwa gya nnaalongo era kyovulaba nti buli ku luzzi ffe abaakulira mu Buganda kuliko oluzzi nnaalongo lubeerako oluzzi ki ekyalo kyonna kwe munywa era enkuba ne bwebeeganya okutonya nnaalongo waakuno munyiivu mutwale ABC muteekewo kale obusamizi tebugenda kuva mu nsi kubanga ne bw'oba ofa nze nina muzzukulu wange ali eyo jjajjaawe yafa nga ne Buganda tennabaawo nga bakyabayita abalasangeeyo naye kati alina budde awalamula ate yakola ku bammotoka nno takola ku baavu bammotoka mukyala jjajjaawo w'ebiseera ebyo myaka meka Buganda baba Buganda kati yakamalawo emyaka 1000 nze nkugambye owange yafa 1720 anamula yakuliko 1700 meka naye ngenda ngamba nti ekijiro jja kubeerawo bwe kitu ninkiraba mu maaso linda ko tusooke tuwumulemu katono tukomewo ogende mu maaso ndi naye mukulu Ssemwanga Kivumbi bantu balamu musajja muwandiisi wa bitabo munoonyereza ku byobuwangwa n'olulimi katukomewo katugende mu maaso Ssemwanga obusamize lwaki bukyalemedde mu Uganda tulaba abasamize wano bulunaku simanyi bano balazeewa kukwata mayembe bano bali eno bano basawulira eri abantu banoonya Katonda ate buli kintu Katonda yatonda ebintu bibiri ekirungi n'ekibi mulimu abakyamu mulimu n'abalungi obusamize tebuyinza kuvaawo kubanga tubuzaalirwamu ate tubufiiramu ate era tububeerawo emirembe n'emirembe kubanga amaanyi agakukuba ngali mu bbanga nze nali sigwa lwa Sande nze nabeeranga ku kituuti Bishop Sekadde ababuulizi bye yasooka okufulumya ennamirembe awo nze nasooka okwambala ekigawuni eno eya bbulu nze nga ndi mbuulizi wa njiri omuyitirivu naye nabeeranga ku kituuti n'owulira nga oyagala kufuuyisa ku kituuti n'owulira kamunguluze ng'akuluma ogenda okutandika bannange kiki onoogwennuma ey'ekigu n'ogamba Katonda bw'ati bw'ayagadde n'ogenda bw'oti nasomesanga mu kiseera ekyo nali nsomesa ku Yale High School Enateta ne ku Seven Hills ne Naalya naye nga bw'otuuka mu kibiina abaana bakubuuza master bakubuuza kiti ng'osumagira oluusi ogenda okulaba ng'ofuna nozo breeding okola ki okutandika okwenoonya nga bagamba nti Lubaale nagenda ew'omusajja omukadde yagenda okukwata mu mweso gwe bwategagamba nti gwe Lubaale yakuluma olwali yali akyajawane nga oli yali yogedde dda ku mutwe akazzukulu kano kanyoomi tuze tukalaga ebintu emyaka n'emyaka lwaki
twagala kino nakyo nakino katereze ebintu byaffe emirembe gijji nze ndi musajja kati n'emyaka namweki ekyo kyo nkyogera nkirumamu ng'omulokole bwawa testimony obujulizi nazaalibwa 69 Desemba 18 mu ddwaliro eri na mirembe wali emukono mama wange ng'ave wa Saalongo John yasomanga ebirango naye omwana wange omulungi naava nakayenga wa myaka 8 maze kola ku bintu bino nga I was important yali nali tondomerewe endiga nga bwembeera mbeera mulamu naye ntuuke mise ne Mrs. teri kanyego namala kola ku nsonga ebintu ne binyuma amuddako weesatu simanyi nti oba n'abatuusa ne ku university amuddako omulenzi weetaano omulala weesatu ebbebi aliko wa myezi 9 wali onyomye Lubaale nali nabigana nga ani ayesembereza ebyo naye nga nsula nkaaba ndi mulwadde ndi musujja gunnuma ntuuka mu ddwaliro ne bakebera buli kintu kyonna omusawo n'agamba nti stress yeekuluma n'akuwa paracetamol koze ebyuma by'abazungu tebirabe naye alero n'agamba nti genda okole kino gundi abanje kino n'okiteekawo n'obeera n'emirembe kati kuva enna ani asinga okwagala Katonda ayagala mufu ayagala mulamu luli saalina baana nga ndi mufu naye bwe nakola ebintu ebyo nenamuka kati nina abaana ate Katonda agamba nti mugende muzaale mukole ki twale jjajja wange yali abanja waliwo kye bagamba nti abantu abamu bagenda okunoonya enzaalo kuba kyakulabirako ne bamaliriza nga ate bazadde ekintu ekikyamu mu muntu ekintu ekirabika ng'omuntu naye nga kikyamu obwo mu butonde ky'omu ekiri buli mpya mu nsinze yaffe ey'ennono teriyo olujja lutaliimu ttimba teriyo olujja lutaliimu ngo sokoleka ekyo kikyo ŋŋamba ekyo olowooza ani yabizaala bazaala bazaale nze nina mukadde wange ali nawono mukono n'olwaleero mbaddeyo yazaala amazzi n'omwana kati wa myaka egi 2 era omwana ono abadde abanja ng'alina byatereeza bibadde zisonga zibadde zimpisizza tutereeze ensonga eyo muyambeko bakola bati emikolo gitambula bwe kiti bwe kiti bizaalibwa abakazi bazaala emisota abakazi bazaala amazzi bazaala engo naye nga mpewo zino kijja kati nyizo kyembadde nze mbuuza n'ozaala omwana nga wa bulijjo ng'omulabira ddala wa bulijjo naye nga munda mu muntu oyo ekimulimu si muntu kituufu ozaala omwana naye ng'aliko emisambwa gye gikufuga si gwofuga emisambwa jjajja nga yaŋŋamba nti saawa eno genda egindi okole ABC kati nzaala omuntu wano ng'olaba nti nzadde omwana nti saava waali naye kyalibeera nze nga sikimanyi okujjako nga embuyaga eri ku mutwe guno yembuulidde nejjanga nti yenna omwana tomuzanyirako nno tenyinza okukuwa ekyokulabirako singa ozaala omwana n'omutuuma amannya nga kitaawo yafa kitaawo nga yafa n'omubbula mu kitaawo omuzimu gwa kitaawo teguyinza kumukkiriza kuyonka empewo eri evaayo emagombo omufooli najja ayingira mu mwana ono mukazi wange gwe njagala ennyo omumbejja aba muka mwana omuzimu guli gugamba nti tujja kukkiriza muzzukulu ono kuyonka ng'omwana agaana okuyonka ng'akaba nga mugamba linnya bw'onoonya omusajja omugezigezi oba omukazi omugezigezi ng'akugamba nti erinnya omwana mugjeeko erinnya lya jjajjaawe oba muliriremezaako nti omwana mumwawule mama omwana muwenga mata toddayo mumuyonsa kifaanagana kiri kyogamba emizimu tegyetaba mu buko era ffe era nze neewuunya bana bagamba nti omusawo yeeyagadde omulwadde jjajja ate ayagala ebintu ebyo ebya stupidi ebyo tayinza jjajja aliwo okulamula na bulamu kati waŋŋaanira omuzzukulu okuyonka nnyina ekitereeza bw'ogenda ew'omuntu eyeyita omulaguzi n'akugamba nti ate jangu nkuze mu bya ssungulu bwabbe oyo tabaako mbuyaga abo baffere ekikolimo kikwata ekikolimo kikwata kitya eyo ndoza muzungu kimita kasi jinx oba ekisiraani ekikolimo kikwatira ddala singa kitanga agamba mwana gwe onkoze ekintu kino emirembe n'emirembe
oli wumpuguma mu nsi eno n'abaana b'ozadde n'abazzukulu era ekintu kijja kikulondoola era singa ogende w'omusajja omukulu muwanga n'omunyiiza ng'ebiwaffe ng'ewaffe fe babirina oba n'obba ssente ze n'abuuza ani yabbye ssente za ani yazikutte mu mbuli lwaki oba ne mukola ekyo n'agamba nti okuva olwaliro ennyumba eno ngikolimidde omwana n'omuzzukulu mulibeera baavu ne bwe mulikola mutya mwe mwasenku ku kyalo mwe musiraana bwannyoko bwe bufumbibwa obuvubuka obusajja obukuba butidda ku kyalo obwavu ennyo mwe mubeera mwe muyombera n'ennyama ku nnyimbe kubanga ekikolimo kijja kibakola ki waliwo ekikolimo ekyo nga jjajjammwe yakolima ate ne wabeerawo n'ekikolimo nga wagenda ku mmandwa onoonya obugagga n'ogenda ekkunguwa ne wakyena ennyumba nekunye n'akuwa oluzaalo n'agamba nti bw'ozaalanga omwana oddanga n'owa obweyamo n'otazza bweyamo ekikolimo obweyamo oba olina kukola ki oba olina okweyama oba olina okuddayo eka ne weebaza ti nzadde omwana jjajja munnanga omwana tumuleese bwe muti jjajja mulabeko jjajja n'amakulu agaagano okwebaza nga gwe bw'ozaala omwana abantu babeera mu kereziya ne mu kkanisa ate bamaze okubatiza eno ate asitule tumala okusamira olwaleero enkya ku sande ne tubatwala okubabatiza tusooka kubabatiza eno waffe ne mubatwalira genda era ng'oba oyagala okukola road block giteeke mu kkubo lyonna olaba omwana w'omuntu nga taliiko musale olaba banajja esobola okujja e Kampala wa abaana bonna bajjudde ensiriba bazirina teri ayina mulimu Kampala wa mu Uganda wano mu nsi muno atalina nsiriba nze nga sigiina twogerera wano nakuba tuli ku mpewo siina nsiriba era bwoddaeka oyina kyokola n'abala teri mukyala anoonya musajja nga tamaze kutwesalira magezi kudda waabwe teri musajja ayinza kufuna mukazi nga tasose kuddako waabwe tobanga owabya abantu nedda ssebo eyo yensinza yaffe ey'ennono abaana bamaze waliwo ebitegeerekeka emirimu jabbula kitegeerekeka mu katale mumaze okusoma otambudde wano omukisa guvaawa simanyi kitubuulire guva waka oddeeka taata wo najjayo eki katonda tagaba mukisa katonda atukuza yagala taatawo ne maama wo ennaku zo ku nsi zibe nnyingi kati oniikayi taata maama gyali ennaku zibe nnyingi ziyinza okuba ennyingi nga katonda tazikuwereddemu mukisa bameka abawumbubi teri nze ina muganda wange pasito omu alokoka mu 82 n'akola kanisa eri saidi zeruzire sijja kujoogera mwavu muzibu bakubanyenya na bukebekebe bwe batebanyenya yayo kyabalongo beeka omusajja omukulu muwanga n'amugamba nti ali bana mwana ali kituka mwavu muzibu banna abavudde mu kanisa ye bebakoze ne mmotoka zinene ne bavuga ekikolimo kyaveeka yakwata emigugu gya lubaale waffe katonda amuyisa mu ttanuulu yayokya abaagala katonda ate n'abaana era baazadde babonaabona buli mwavu bantu balamu yayokya lubaale abantu nga baava e Uganda era bw'obatunuulira genda obabuuze wammwe eriyo ki soka weebuuze nzimbula babajja n'abakonsultanti emirembe gitubuze n'omubuuze wammwe mwayolabyeyo ki tewaffe teriyo ffe taata waffe naki yali atulaze ebintu bibebakako ekiro bagugumuka bebakwata embuzi bebakwata embizi bebanywa omwenge kugumalamu mu mabaala enjaga talina kitundu kyeteekawaawo kampuni ennene ng'emuwa ssente at the end of the month ssente ng'azinywedde azimazeewo nga talina n'ekimu kyazikozeemu talina mukazi talina musajja talina mwana ku nsi nemugamba omuntu oyo yabaali ng'ekanyiivu nze mu kibuuzo nyongezako kikiwambuuzizza nti eriyo ekikolimo omusajja omukulu ono taata ayinza okugenda n'agamba ne bagenda ew'omuntu nti omwana ono tumuwonzeeyo walusimbi nkuwonzeeyo mu misambo kye mbeera omugagga n'abaana abaliddeyo teri mugagga atalina kizonto waka ate baba bakyagala bakiteekamu n'emmotoka bakiteekamu n'emmotoka kizonto ki nze waliwo omugagga omu gwe mmanyi alina bizonto ebi
naye buli mwezi asasula obukadde agaaga buli kizonta akiteekako obukadde agaaga abakirabirira naye mugagga muzibu taata yabiwongayo ebyana bye abeera omugagga lwakuba yagaana okutereeza n'agenda mbala n'agamba nti ebintu bino tojja kubyesembereza biwonge mu byana naye omwana aluma tazaalika tomala gamuwongayo mwezi kyengambye nti abasamira munoonya obugagga mu bulungi ne mu bubi nze nga nze sikisobola manyi katonda mumanyi na bino kubanga nze gwe nzadde bukadde nyinza ate okuwaayo omwana wange wakiri attemu nze alimu okunzitira omwana bajjajja bwe balemerako naye ate era nze ntegeera kikyaba ayagadde maama ayinza okukubanga ayinza okukubanga tolina kyokoze kyekimu nti abantu beebuzaabuza beeyisaako kyogaffe n'abakeera mu masinzizo nnyo era amakaaga amanene gajjudde amasabo aneeze ekyebaliza katonda ku ekyo nebabeera nago nkyagala nnyo kubanga akabaka gante kerabira yakoola buto eno ensinza tegenda kuvaawo nze ngaejja jange andi ku mutwe yafa 1720 myaka ameka katukomewo otandikiraawo tukyagenda amaaso ne tuwaye ndi ne Ssemwanga Kivumbi bantu balamu katugende mu maaso owaayi gwe tosobola kuwaayo mwana wuwo tisobola amateeka tegatukkiriza Lubaala aliko amateeka alina amateeka ekitabo kirimu amateeka omuntu Lubaala alina amateeka eteeka gasukka mu 200 buli omenyaako erimu mugakwata mutyago kati nkuwa ekyokulabirako nti omwana gwozadde mu musaayi omusangamu ekitiibwa kitegeeza ki ekyo omwana owuwo gwozadde omuwa ekitiibwa kye ng'omwana wo tomanye enkya yaliko ate afanda akusinga asinga owuwo kubanga bajjajja bano abajja bafa bajja bawasa empewo zino zijja zironda abazzukulu mulayini yammwe nga bwejja bwe kiti oyinza okubanga ozadde omwana ono nga gwoliko jjajja ow'okusatu emabega naye ate akazuuko akaana koozadde ne kabeerako jjajja ow'omwenda emabega okalaba mu bitiibwa ke kakusinga amaanyi eryo teeka kkulu nnyo taatawo akuyingizza era akusibye amaliba mu nsinzi eyaffe ey'ennono omutyanga nnyo era ne bwabeera wano n'anyiiga n'ogamba nti gwe mwana wange lwaki okoze bweti kale nnyiize enkyo oyinza okwesanga ng'ogudde ddala kubanga bakulayiza wali nga babikugamba eyo othi weeri Lubaale tabana kisa katonda ye yalina ekisa ng'asaasira katonda ye alina ekisa batusomesa nti bwe weenenya n'okola otya owuwa mukole ebibi mulabe byatuuka Sodomu ne Gomora byali ki katonda yabaleka olwoza laddu lwaki zikuba abantu lwaki ennaku zino laddu zikuba abantu si katonda munyiivu entalo lwaki zonna weeziri katonda munyiivu ayita mu kiro naakuba kati yo eggulu yakuba emiti egyakiwanuka emikookoowe n'emivule mugisazeemu embaawo mumuzimba ezo ennyumba ze zikwata omuliro mulowooza nti masanyalaze n'amasomero tibana amasanyalaze tegabaddeko essomero lyayidde n'ab'emitima emibi mudde emiti gyaffe egy'ensonga mugisaze gwolowooza eddiini eyinza okuvaawo gwambuuziza nti ddala obusamize busobola okuvaawo tebusobola era abo laddu beekubye gwolowooza lwaki ebakuba lwabujeemu nze lwaki tenkuba abaana abatalina musango nze lwaki tenkuba bali mu kibiina nze lwaki tenkuba ndi mugonvu jjajjange eggulu namuwa nze sirina kye namuwa n'empeta yeyiino njirina ate nalabye oyina empeta eyiiriini eno yaki eno yaggulu ate eri eno ya mukasa n'emusoke n'ekiwanuka obasibiddeawo mbatadde wano nze sirina ebisolo bye weebiri awaka nze sirina kye namuwa laddu nga tennankuba tomanya tulinde ekinajja enkya kulinga kufa eyinza okungolokokerako tonda Lubaale tatta naye buba bunyiivu Lubaale okutta
aba awemberedde ebbanga eriwera n'abagamba mukole kino fe Yesu afuga amajja akola kino ku bwenna ani yasooka era kyova olaba nti ate ffe mu nsinze yaffe obutonde bw'ensi tubukuuma jjajja akugamba genda oteekewo ente abazzukulu ne munywa amata bw'osibira wano embwa n'ebeerawo omuti ne mugusimba ogwakiwanuka omuwafu ogwa nnyumba ne mugusimba kinene nnyumba embwa nayo kabonero ka kintu jjajja Ddungu atambulira mwani mbwa jjajja Mayanja atambulira simungo kati embwa ze tulina tugende tuzikole tuti anti ze nkubuli eyakubulya specific mbwa yeje yalina ewammwe mulayinirigi yammwe ebbala lyalina ne mugiteekawo amaka gaffe gabulamu enkoko jjajja wangamba nti mwavu nga mwavu musajja tayi mwavu talina na nkoko etakula waka enkoko ya nabuzaana abazzukulu ne bali amagi ne mugejja naye kati bwe businga n'obwavu lwakuba ndi ffe tetubyagala balunuulira amaka amaavu omusajja amaka gaffe wagawanu Ssaabasajja watwala n'obulwa enkoko n'ogenda mu owino n'ogula enkoko ya mitwalo 3 kooko babaseerere ddala emitwalo 3 ng'ogula nkoko amaka mulina okubaamu enkoko mulina okubeeramu enkoko mulina okubeeramu ente mulina okubeeramu embuzi mulina okubeeramu endiga mulina okubeeramu embwa ne sekoko z'abannaffe ab'essoroti naffe tuzirina sekoko nkwale era bangi jeje munange bantu bana mutwalo ndoota amagi ndoota nkwata enkwale bana abantu abalunda obukofu ennaku zino kiki kyama kiri bulimu anti olw'okuba ntokyasobola genda kuyiga yajja agamba teeka waawo embulaba mu maka g'abantu n'ateeka mu keegi ne musobola okubeerawo y'amaka agalimu enkofu maavu era woogulira enkofu genda otandika okunoonyereza amaka agalimu ebintu ebyo matene si bangu ate bwe kuba kunoonyamu muwala wakuwasa ago ge tabe n'emizimu amalungi nnyo tumanyi nti lubaale w'omukazi yagaggawaza omusajja era lubaale w'ebukoja yatugaggawaza buli lw'owasa omukazi abakazi b'abandi okusama buli lw'owasa amakanga ewaabwe tebamanyi bintu ebyo sebo ojja kufa bwavu bino byempulira abakazi bye beewaana waliwo leediyamu gye nali mpulira mbu bukyanga nvaayo taddangamu nakufuna ssente era nzi aneegayirira mu buwangwa bwaffe bw'owasa omukazi olunaku lw'omuyingiza musiba olubugo n'ekibbo n'akambe ti bakama bange mwenna basaalongo nze bemmanyi ne basirabangako ze mpasizza ono omumbejja omulungi era mwagala tuzaale abalongo tubeere abafunyi abagagga najja e Kampala n'embula omutwalo lwabe switi hati wangoyo senga afuna ku ssente ezo zezikulembera abakazi b'abandi bagenda okuddayo basamire si kibi nze obusamize obubi bwe bw'okutta omuntu obuyingiramu okutta abantu obusikiriziganye nabwo bw'aba abantu bebavando boonoonyi Katonda kye yateekawo ffe tetukolagana na musaayi gwa muntu Katonda ayagala muntu abasamize mwekola obukolomoni waliwo bennabadde ndaba wiiki eyo eyise bazze kukwata mayembe bakoze obukolomoni awo babuuse bakubye essama anti gwe kigwange mumbwa yamanyi bwegwa kigwange mumbwa ng'amanyi bwegwa bw'otolibwa nga toli musirikale toyinza kumanya omusirikale sasa oluvuga bw'ati yategeera gye livugidde gwe olw'okuba tomanyi bintu ebyo toliiko maanyi ago okiwakanya naye gwe bubirikwata n'olabako nti tukoma wali omuliro ennyimba zaffe ne tuzisuulamu era neebaza nnyo Gerard Kiweewa yayimbye oluyimba lwaffe erw'ebyobuwangwa naye n'aluga nti gundi okuze yakyusizalubawo abaamusiba ebyuma lwa bukambwe njagala Kiweewa ennyimba ze zaffe za lubaale gundi okuze lubawo abaamusiba ebyuma lwa bukambwe ze tuyimba ze ziyimbibwa era nga ejjembe liri kusitula nerikufuula lubawa omwita wakuzanya ng'agenda okukwata ekirogo agenda okukwata ejjiini lubawa yakwata emizimu emibi ate yaabowa nti ebibi n'abijjawo ebintu bye biwanvu ekitabo kati okitundira wa kino era abasamize kabagule kitabo ekyo be bansaba abasamize abantu nze saagala nnyo bantu kumpa ssente naye bwe bakigula era bwe bakigula kale ekyo nkyebaliza Katonda nze mpandikira abazzukulu n'abazzukulu abaliddawo
n'abanoonyereza abalala ba researchers abalala baweddewo mwanje erina gyekiri newange Kafumbe Mukasa katale k'abaveterani ku bipikipiki nze wembeera okuva Manda okutuuka olw'omukaaga. Ebirala owandiikayo ki? Waliwo ebirala bye tuba tulinda? Omwaka guno nsuubidde okufulumya muvubuka atanyumya ne gw'olulambuza novo ekya Kabaka Mutebi owokubiri nakimaze nakijjeeko engalo kiri mu kompyuta. Nsuubira omwezi guno nga gugwako oba nga guli ogutandika nga gugwako ekya Ssekabaka Muteesa eyerabirwa kifuluma. Ninayo n'ekitabo kya laavu. Abantu tebamanyi laavu. Laavu yennyini tebamanyi. Abaana b'obuwala kozi Lubaale kyakola ku laavu. Akola ku laavu eyo oyo jjajja Nabuzaana ajongeramu ebirungo n'ennyumba kubanga ye ofiisi yaabwe. Abaana kivulaba nti ye kankubule kimanyi nti okwagala kubeerawo mulundi gumu gwokka mu lunaku mu nsi omufumba afuna laavu omulundi teriddamu. Genda okibuuza abakyala olunaku olwo esigadde agumiikiriza bugumiikiriza n'abeera ewuwo oba naawe n'oganda maama w'abaana lwakulaba n'akukkiriza lwe lwokka ne bwakutunula obutunuulizi nga ggoola bw'ati n'awulira kati naffe ekitabo ky'owandiika kirimu bagiyita ebbona ly'ekisenge. Kikulu nnyo nakyo njagala ngi kubanga abaana baffe balimanya. Abantu balina mukwano balowooza ssente kwekwagala era bwe kyafuuka nedda ssebo nga tolina ssente okuuma nga tolina kwagala ne bwoba ne ssente zo. Zena oluyimba tunuli oluyimba ono Kisaaki gundi lwe yayimbye Love Tender naye abantu tebategeera makulu gali. Nno mbimanyi ebyo Kisaaki maama wange Sophie Nantongo abenkima be banzaala Love Super yalekawo oli n'afuna alina love ki super. Abantu bamanyi tebalina love super. Katonda bawandiikire katulinde ekitabo babisome ate abaana baffe babitegeere kubanga kino manyi abaana ab'obuwala okubulwa bwe bafumbi n'abalenzi okubeera agalenzi nga tegalina bakazi eggwanga liribeerawo litya bwe baba basazeewo. Kati tulina okubateekateeka kubanga ffe tukaddiye tukweyanziza nnyo nange neyanziza ku NTV n'olulala mumpitanga tetujjako Mukama takuumira mpeera abampeera omukisa naawe agukuwe akukulembere. Abadde Ssemwanga Kivumbi bantu balamu muwandiisi wa bitabo anoonyereza ku lulimi anoonyereza ku byobuwangwa n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Okutuusa omulundi omulala This is NTV. It has been a while, but truly has been worth the wait. Welcome to the second season of Profiles, a program that brought you up close and personal with an elite group of visionaries, high achievers, and leaders from all walks of life. In our second season, we can only guarantee the best in entertainment and inspiration. I wouldn't call becoming a pastor a decision. I would call becoming a pastor a calling, actually, and calls arise when there is a need. Today on Profiles, we meet a woman who is a well-known face to the public. She is a wife to a prominent Pentecostal preacher and a pastor in her own right, as well as the CEO
of Girl Power Ministries. Attention is drawn from his bondage to what comes after. But, and I have good news for you. About 2,000 years ago... My name is Jessica Kayanja. I was born on the 16th of September 1970 in Dar es Salaam in a hospital called Ocean Road Hospital. I believe that was because my dad was a student in Dar es Salaam University by then. I have two siblings, two brothers. I'm the only girl. One of my brothers is called Edward Sempebwa, and the other brother is called Arthur Sempebwa, and they're both lawyers in town. My parents, Professor Frederick Sempebwa, and my mother is the late Ethel Nabunya Sempebwa. My family and my upbringing were a very good base for who I am today. I was never short of love. I was loved, I was doted upon by both my parents. Jessica had a blissful childhood, loving parents and brothers. But in the 1970s, political unrest ripped through the country, resulting in a coup d'etat that saw President Idi Amin's government overthrown. Jessica and her family fled into exile. I went to Kampala Parents School from P5 to P7. Before I went to Kampala Parents, I was in Gayaza Junior School, but my parents had to leave for exile. And I think that was around 1976. So from 1976 to I would say about 1980, we were in exile in Zambia, in Lusaka, and when in Zambia I attended Lake Road Primary School. My mom actually was my mom was an educationist, and she was one of the leaders in this school, and I got the chance to go to Lake Road Primary School. And then when we returned, I went to Kampala Parent School, where I did my primary living examinations. I got into Gayaza from Senior 1 to S4, which is O-level. And then A-level, I did my A-level at Makerere College School until I got into university. This is my wife, Jessica, and she's a mother of twins, and my son. Jessica met her husband, a renowned pastor, Robert Kayanja, through a friend. The attraction was mutual, but Jessica was puzzled about Robert's interest in her. He's a very contemporary man, and he believes in a slight degree of liberty for any woman. I call her my encourager. She always encourages me, and I think she's anointed with the anointing of encouragement. She's none other but Pastor Jessica Kayanja is coming to give us a word of encouragement. He allowed me to make the decision. When I had just gotten married to him, he allowed me to, first of all, when I must even credit him, because by the time he married me, very few pastors were marrying women who are not singers or fellow preachers, or and I was none of those, and he loved me just the way I was. I think God knew that we would complement each other. Coming up on Profiles. Girl Power ministers to the holistic woman, which means they're not just spiritual messages. It is body, mind, soul, and spirit. Continuing with the series From the Womb to the Tomb. There comes a point in one's life when we begin to question our purpose in the world.
Jessica would without a doubt succeed at whatever career she chose, but the calling to follow a path she had never considered came to her. I wouldn't call becoming a pastor a decision. I would call becoming a pastor a calling, actually, and calls arise when there is a need in society. I would like to quote a young man called Moses in the Bible, the story of a young man called Moses in the Bible. There was a community of the children of Israel who had been exiled into the land of Egypt. And they suffered so much. They were slaves in that land. And the word of God says they cried out to God by reason of their affliction. And he heard their cry. And because there was a need for the children of Israel to be delivered, to be taken into a new land where they wouldn't have taskmasters or slave drivers, the Lord approached Moses and said to him, your work now, your calling is to pastor my children out of bondage, to pastor them out of slavery, to take them to a land that flows with milk and honey. And I believe that that was the calling of God upon my life. The realization hit me, and I thought, yeah, I have something to offer the community, something I love to do. I love helping people. I like solving people's problems, and I like listening to them. Any mother will tell you the thought of losing their child is their greatest fear. Jessica and Robert's daughter, Christiana, was diagnosed with brain cancer. And it was in the midst of these trials, as she was tending to her daughter, that Jessica's brainchild, Girl Power Ministries, was born. And all of a sudden, from being a pastor's wife and sitting on the front pew, and all of a sudden, I was by her bedside, because for me, family is really the most important ministry. I was by her bedside, and it did not take a short time. It took 1 year and a half. So for 1 year and a half, I don't have a congregation. I don't have a microphone. I don't have a loudspeaker. And I said, God, I mean, how is this glorifying you? And the same conviction, because really I believe the Spirit of God bears us witness through our conscience. The same conviction comes right back. What you're doing will actually be a testimony that will win many souls, because what you're doing is serving God. You're there for your child. You're being there for your family. You're supporting your husband because he can still be able to do the things he's been doing. And that's when I actually by my daughter's bedside, I wrote the book Girl Power. And this was really to the woman who is seeking to serve God the way she is and who she is. And Girl Power is a book to the career woman, to the mother, to the girl in school, to everybody. You can still serve God by your actions. Jessica gave us an insight behind the choice of the name Girl Power for her ministry. We wanted a catchphrase that didn't sound too spiritual, that it would actually come off as frightening. Because like I said, we were a Christian interdenominational forum. So, and like I already explained where the word power came from, 1 Peter chapter 3, that strength within us that can already pull souls even before we begin to say anything. That's what I call the power. But I thought calling it woman power or something, and maybe putting a scripture quote would eliminate the people I wanted to reach, I wanted to be a part of, because I didn't want to leave out any woman in the community. And so in 2005, Girl Power Ministries was born, with Jessica at the pulpit, making God's message heard that women are uniquely fashioned by God and created to play a role alongside men in transforming society. Girl Power ministers to the holistic woman, which means they're not just spiritual messages. It is body, mind, soul, and spirit. And we deal with all topics pertaining to the ordinary woman. You may be a Christian woman, you may not be a Christian woman, because relationships and love and business and changing seasons of a woman's life, those are really pertaining to every type of woman. We bring them out in a
We bring them out in an ordinary woman's approach and outlook, but we offer the solutions from a Christian perspective. And I believe that that is really because women are looking for answers. And usually the women will go to all sorts of places to get these answers. The Girl Power addresses, the other Girl Power was, I think it was the third Girl Power. It was a forum on economic empowerment, and it was addressed by leading entrepreneurs in town. And actually, we usually give awards on all our Girl Powers. The lady that got the award, her name is Nalongo. She's been in the traditional food business, I think from the time I was a kid. I think you've heard of, most people have heard of Nalongo. She's somewhere in Katwe. She had our award for the leading entrepreneur, at least Girl Power's perception of the leading entrepreneur, which was a very elderly lady. We all have dreams that we would love to make a reality, but we always have an excuse for not getting started. Jessica has a few words of wisdom for you. To everyone pursuing a dream, or everyone that has a dream within them that hasn't yet manifested into reality, I would say dare to start, dare to try. My faith teaches me that the Lord blesses the work of our hands. So you actually have to work. You can't sit and dream. You can't sit and simply believe and think it's all going to happen. You actually have to get your hands on something and do it. And whatever work your hand finds to do it with all thy might. Because so many people expect that life is a bed of roses, but there will be obstacles. And don't think that setting up Girl Power Ministries was an easy feat. Did I ever want to quit? No, I never wanted to quit. I'm a very sensitive person, and I don't start things that I feel I might quit on in the middle. And that's for quite a number of reasons. I don't feel that my self-esteem would accommodate that. And, and again, my faith teaches me to believe that I can do all things through Christ who gives me the strength. And so, yes, there were times when I felt really low. Yes, there were times when I felt really disappointed. Yes, there were times when I asked myself, could it have been a mistake? Could I have had wrong? But amidst all that, I thought, under whatever circumstance, I'm going to make it work. Not I, but the Christ who is in me. And it has worked. So that you have lost the desire to learn about investment. That you have lost the desire to learn how to work. I want to encourage you this morning that true love will come if when people love you for who you are and not what you can give them. My job involves authoring. I'm an author. I've authored 2 books, and I enjoy that as well. I enjoy writing. But most of all, I enjoy helping people. I enjoy helping them find solutions to their problems. I enjoy helping them stay on track. I enjoy encouraging them enough not to let them give up. I enjoy seeing the fruitfulness of whatever seed I've sown in society. Coming up after the break. My mom was a very good, what I would call her, maybe in my field right now, I would call her very good at public relations. She was very good at associating with people.
Jessica Kayanja's Girl Power Ministries has advanced in the past years. Aside from being the CEO, a pastor, a mother, and a wife, Jessica Kayanja is a budding author. I've loved writing since I was a child. I'm a creative person, and I like manifesting creativity in whatever forms. If it's not decor and design, then I would like to jot down something creative. First book I wrote is Girl Power, and it's really a guide for the contemporary woman in society, living and viewing things from a perspective point. The book I've just launched, I launched it actually in the conference we had that was codenamed The Power of Love. The book is also entitled The Power of Love. The book is a fictitious book, and it is based on a fictitious character, a man in a troublesome marriage. And it's an analogy between the human love and the love of the father, basically. I think I'll start with Rich Dad, Poor Dad. That's by Kiyosaki, and that's, you know, his examples about how he made it, what type of family came from, what type of background. It's making economic empowerment very easy to understand, and looking at it from the normal point of view. No figures, no arithmetic, but someone simply telling you you can do it. And it takes away the pressure and the pain of beginning to calculate, how do I start? It's about, you can start. There's a book by Donald Trump and Kiyosaki, and it's something about why we want you to be rich. I like this book because the authors are not people who have learned about money. They are people who have money, and those are two different things. Usually people who write about making money are people who have studied how to make money, but it may not have worked for them either. They may just have the theory of it. But these are people who have not gone to school to learn how to make money. They have worked hard and made the money, and they're saying, this is how we did it, the simple way. And that's what I like. I like John C. Maxwell as well. He's written quite a number of books, but I like his books because they show you how to identify the gift within you, and he has a lot of organizational skills as well as team playing too, and I'm the CEO of this organization, so I like to know how to do things better and how to work better. Yeah. I've read a Christian book. It's T.D. Jakes' Woman Thou Art Loosed, and I found it interesting, very, very interesting. The Bible inspires me most, because in the Bible, there, you know, everything about creation, about who you are, motivation, healing. I mean, everything you would ever want to know is in the Bible. She seems to have such a hectic schedule, but we have to ask, how does she do it? I balance my work and my family by prioritizing my family. Every time you are going to have a balance, you will need to believe you're prioritizing something, not pretend that you're not prioritizing, because then you get into a conflict of loyalties. I don't pretend about that. I prioritize one thing about the other, and I live comfortably with that. Everybody knows, you know, in a few minutes I'll be picking up my children, and I'll be picking up my children, and that is part of my appointments today, my children, picking them up from school. And with me, it's really not about balance, it's about what comes first. My role models are my parents, Professor Frederick Sempewa, and my late mother, Mrs. Etha Sempewa. They taught me to be there for my family,
to be there for my children. And they also taught me the importance of acquiring knowledge and getting better. Before we leave Jessica, who needs to pick up her children from school, we wanted to know, what legacy does she want to leave? I would like to be remembered for attempting to do part of what God had ordained me to do. Of course, I believe I'm going to live very long, but I haven't even done quarter of what God has told me to do. But I would like, even by the time I'm gone, for people to say, at least now, we, as the women of Uganda, can sit together, can fellowship together, regardless of what tribe, what denomination, what age group, what educational background, and fellowship and discuss the matters pertaining to each other and offer solutions. I would like, after I'm gone, for people to say, we can now do that and let's continue doing it. This is NTV. Welcome. Today on the Art and Design Show, we feature Uganda's opera songbirds and shimming up to the Russian hot new flavor. Visual art is rapidly becoming a much wider phenomenon not only in Uganda but worldwide. Recently, MOOBS, in conjunction with Baton Rouge, organized an art exhibition. We hooked up with Serena, the conference manager, to enlighten us more about the exhibition. Well, the American community, when they come to Africa, their key interest is in crafts, is in art and crafts. And when they come here, they see it as a way of promoting Ugandans and Africans, and they feel that through crafts, that is the best way they can do it. And so we invite the business community that is dealing in arts and crafts to be able to come here and exhibit their products. We arrange one-to-one business meetings with the business community that has come from the States, so that through that they'll be able to form a linkage and see how can they penetrate the American market, or how can they be assisted on the other side to be able to penetrate the American market and sell, because that is their core interest. This is a consortium of business management and policy. This is core to the success of any business. And Makerere University Business School, that's what we teach. That's what we promote. We want to see how can business succeed, what are the challenges, what are the bottlenecks, and can we find a way forward. We have a linkage with the university, and the co-organizers of these conferences are from that university. So through that linkage with the Makerere University Business School, they agreed that we host this conference this year.
The first one was in 1999. They've had 5 other conferences. They've been in South Africa, in Mozambique, in Senegal, in Ghana, and in Ethiopia. This is the 6th, and it is being held in Uganda. Visual arts and performance go hand in hand, and as such there was a cultural troupe playing cultural music throughout the exhibition. Today on The Flare, we take you through ways to spend less but follow some of the current hot trends, especially if you have gained a few kilos lately. First, it's imperative to know what colors complement your skin tones. Use the lighter shades for tops and deeper shades for pants and skirts. By using this technique, you'll appear slimmer and attention will be drawn to your face rather than your body. You can also get yourself a whole new look by simply buying a shirt or jacket in this season's new colors or styles and matching it with a pair of pants or a top from your existing wardrobe. You can also save money by taking a pair of pants, cutting and hemming them to a popular length, or you can simply dye your jeans to a popular color. There may be some clothing items in your wardrobe that will need to be replaced. When replacing such items, look for garments that are more classic. It is less expensive to add trendy shirts in popular colors than it is to replace a high-quality pair of pants or jeans. Clothing accessories like jewelry can update and add glamour to any outfit. You do not have to purchase an expensive piece of jewelry to look trendy. Inexpensive yet beautiful jewelry can be found in shops along the streets of Kampala and in the taxi parks. Adding a couple of skirts to your wardrobe is stylish, comfortable, and cool. Skirts are popular length according to your personal style. They can make women feel feminine, pretty, and are a nice change from pants. You can dress skirts up for work or dress them down for an outing. The most popular styles of shirts this season are camisole and cap sleeve made out of soft, stretchy material. And colors that are being worn are brown, coral, berry, cream, pink, peach, sky blue, lilac, yellow, and orange. While choosing shirts of various colors, note that orange, for example, will match only a small number of women's skin tones. Peach, on the other hand, may be a better choice for most women. Most colors can be worn by everyone if they are in the right shades and undertones.
By putting various colors up to your face and looking in the mirror, you can see if they work well with your personal skin tones or not. And remember, have your shoes match the color of your belt or handbag. Well, the season is here. Let's go shopping. The music you're hearing is of Western classical origin known as opera. In an opera, a story is expressed through drama, the voice, and musical instruments, and is often accompanied by ornate costumes and sets. They say if you go to an opera and you don't like it the first time, you'll never like it. We find the beginning of opera manifesting in the early 1500s with England, France, and of course Italy, each playing a leading role. This saw the rise of several prominent sopranos, tenors, and bass baritones of contemporary times. First could be like a friend, drinking is not a shame, Bacchus drunk too. Yes, Bacchus drunk too. This dramatic art form soon spread to the entire world and more recently to Uganda. On the Art and Design show today, we feature Uganda's opera songbirds. They all are different personas with one commonality. Well, I started doing music as a child. At the age of 9, I joined the Namirembe Cathedral Choir. I've sung since I was a child, since my primary 3. You know these things. As early as primary school, I took part in festivals, singing, dancing, stage, basically. Professionally, that was like 6 years ago. Yeah, 6 years ago, that's when I started reading notes and really working on my voice. I do sing tenor. So the tenor voice is a middle range. It's really actually a male soprano. I tell you, neighbor, just watch neighbor, please your registry. Yet I have my daughters on you seek in vain. Yet I have no Me, I'm a baritone, so I really don't go so low and I don't go so high. I contend that this boy without a penny asked me for my daughter's hand. It's not much that I can move. The extraordinary beauty of tone as well as impressive aura and voice is as a result of varying degrees of inspiration and guidance received along the way. Janet Baker, she has lovely breath control. Pavarotti. Andrea Bocelli is a blind fellow and he has an amazing voice. With astounding versatility, they command an impressive breadth of repertoire encompassing virtually every musical style. Partiam bel mio da qui. I play the piano and I'm learning how to play the violin. It's a hard instrument, but all you need is just learning how to pitch. I do warm up my voice, and I do this at least an hour a day.
So those are 7 hours a week. And then I drink lots of water, and milk is also good for the voice. When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses round my windowsill, then my heart fills with gladness when I hear the trill of the birds in the treetops and the mockingbird hymn. Tra-la-la, tweet-o-dee-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. The exceptional artistry, magnetic stage presence and voices of surpassing beauty have served to redefine the Ugandan voice category. However, Ben is quick to add that it does not come easy. The thing of stage, the drama and singing, that is not so easy, because sometimes when you sit and clench your tummy, you're affecting the support. Yeah, so you have to really know what you're doing. You have to rehearse everything. Yeah, it just doesn't come just by a click or a blink of an eye. No, it doesn't. The golden rule with singing is that if there is any sign of strain, simply stop. If you try notes and your voice goes hoarse, that means that you are doing it the wrong way. If even once you've known the feeling of ardent love, its joy and pain. With this diverse array of young talent in Uganda and infectious enthusiasm of classical music, the sky is truly the limit. Thanks to you guys, you're here. This is one of the ways that people are going to basically know about opera and that it is there, because some people just watch and say, oh, what is this? I want something funky. This program is not age restricted. The theme is of an adult nature and parental guidance is advised. Casino Simba is the newest entrant onto Kampala's entertainment scene. The logo and theme design, architectural elements, lighting and bold graphics have been used to captivate. For the interior, a spacious, intimate gaming atmosphere has been created that takes the patrons' hassles away and helps them unwind. Palm trees, extensive wall mirrors and lighting have been used to create a soft, relaxing atmosphere perfect for gambling. Once here, teams... This is NTV. This is NTV. This is NTV.
imprisoned for life. Court finds Kajibi guilty for the murder of a 12-year-old boy. Tonight, are we headed for another cycle of shortage of judges as over 10 reach their retirement age? Also tonight, it was a case that literally pitted a David against the Goliath and captivated the country with its tales of a witch doctor, a poor hapless village boy, and a willing witch doctor. Today, the family of a 12-year-old boy could now find closure. That forms part of our NTV poll, so be sure to have your say. It's Thursday night, the 26th of July 2012, and a very warm welcome to NTV Tonight, coming to you live from the Serena Conference Center here in Kampala. But first, the rest of tonight's main headlines. The Deputy Chief Justice retired just yesterday. Officially, she's supposed to take another 3 months. A shortage of judges looms as over 10 reach their retirement age. Fighting terror, police arrest 7 over suspected terror threats. Also tonight, investigators search the homes of officials as case of alleged embezzlement in the office of the Prime Minister gathers pace. A very good evening to you, and thank you for joining us here on NTV Tonight. I am Faith Eriho. I am Gabriel Epen. Welcome to the program. Tonight, businessman Godfrey Kajibi is to spend the rest of his life behind bars after being sentenced by Masaka High Court Judge Justice Michael Chibita. Kajibi is accused of contracting the services of a witch doctor and his wife to slaughter 12-year-old Joseph Kasirye for ritual purposes. Well, the sentence now brings to closure a case that in a dramatic twist saw Kajibi first escape conviction. The wry smile that had become a trademark of sorts during the start of his trial was no more today. Kajibi stood in the dock, somber-faced and pensive, as Justice Michael Chibita made his ruling before a fully packed court. Chibita said the evidence adduced by the prosecution was enough to satisfy court that Kajibi participated in the ritual murder of Joseph Kasirye. Court heard that on the 27th of October 2008, the tycoon connived with a witch doctor, Omar Katerega, and his wife, Mariam Nabukera, and murdered Kasirye at Kayugi village in Mukungwe sub-county. The boy's head and private parts were cut off, and the mutilated body dumped in a nearby swamp. In 2010, Kajibi was acquitted of the murder charges by Justice Moses Muchibi, but he was later rearrested by police at Lueza village in Kajansi just outside Kampala, and a retrial commenced. However, Katerega and his wife were acquitted and later used as principal witnesses in pinning Kajibi. Justice Chibita also told court that he was satisfied with the evidence the two gave, showing that Kajibi participated in the murder for selfish gains. Through his lawyer, Fred Kamugunda, the businessman pleaded for mercy, saying that he has 5 families and several dependents. This, however, was futile. His sentence was received with mixed reactions. This ruling will give some protection to our children. Nabukera ne Katerega abayatula nti bebatta omwana bali bweru bali abutaala kiraga nti waliwo abantu abalina interest mu musango guno gaga baba malidde mu bizimbe byabwe n'olwekyo n'ekyo ekibonerezo mu muziki amwadde ffe tugamba nti kitono. Kajibi has been taken to Masaka Central Prison, from where he will be transferred to Luzira Prison in Kampala. Well, it's on this issue that we would like to hear from you on tonight's NTV poll. So we are asking, has justice been done in the murder case of 12-year-old Joseph Kasirye? Has justice been done in the murder case of 12-year-old Joseph Kasirye? But to have your say, text your yes or no comment to 8778. Please do include your name and where you are contributing from. We shall be reading some of those comments during the bulletin and bring the final poll result at the tail end of tonight's newscast. Now, in less than 2 years after the appointment of Justice Alice Mpaji Bahegene as Deputy Chief Justice, she has retired
after clocking the mandatory 70 years of age. Interfacing with the Legal and Parliamentary Affairs Committee this morning, the Secretary to the Judiciary, Dorcas Okelanyi, and the spokesperson to the Judiciary, Erias Chisauzi, confirmed that her retirement and others to follow suit soon could leave a gap in the judiciary. Here's Jingo Francis. Appearing before the Legal and Parliamentary Affairs Committee this morning, the Secretary to the Judiciary, Dorcas Okelanyi, and the spokesperson, Erias Chisauzi, revealed Justice Ali Simpagi's retirement. The Deputy Chief Justice retired just yesterday. Officially, she's supposed to take another 3 months per the Constitution, within which to complete her part-hard cases and work. So after that, then she will officially retire. Her retirement comes barely after 2 years in office. They also revealed that before the end of this financial year, 10 justices, 3 from the Supreme Court, including the Chief Justice Benjamin Odochi, 3 from the Court of Appeal, and 4 from the High Court will also be officially clocking their retirement age. So, but as far as the Chief Justice, that will be next year as reported. So we shall inform you when it will be due. Given a huge case backlog in the judiciary, the retirement of judges poses a huge challenge that requires adequate attention for replacement to allow quick dispensing of justice. Like the Deputy Chief Justice, she cannot handle new cases. So of course that one impacts on the backlog of cases. So until when we get a new one. The judiciary is now seeking an extra 22 billion shillings to recruit new judges. We needed to fill those vacancies, but we are short of that funding is not reflected in our budget for this financial year. So we need support from government. So if we have more retirements, at the best I can say there will be a crisis. There will be a standstill. Before being appointed as Deputy Chief Justice, Lady Justice Ali Simpaji Bahegeine served at the Court of Appeal, and later she was appointed acting Supreme Court Judge. She replaced retired Lady Justice Leticia Mukasa Chikonyogo, a second lady, to such a position. Other justices expected to retire this financial year are Supreme Court Judge John Sekoko. She has handled numerous cases, including that of Brigadier Henry Tumukunde, who was challenging his removal from Parliament, where he was Army representative in 2005. Other cases are that of Joy Kabasi, challenging the election of Sembabule Woman MP Anifa Kawoya, former Vice President Professor Gilbert Bukenya versus Attorney General, Onegi Obel versus Uganda, election petition of Kambasale and Jennifer Namuyango, among others. Jingo Francis, NTV Parliament. Now, 5 people are currently in police custody in relation to terrorism. The 5 all Eritrean are part of the group of 7 that was arrested in Bara and Gulu after police was tipped off on Saturday night that there was a ploy to carry out attacks in parts of Kampala, Gulu and Bara. 2 of those arrested have since been released on bond as they were Ugandan nationals with no relation to terrorism. The Inspector General of Police says this, once again, is a reminder of the reality of terrorism. On Saturday night, a man walked to the police station at Blue Room near the parks and reported to the police that there was a group planning to carry out terror attacks. He said he was part of the group but had run away from the rest in Barara. He claimed that the people, he left them in a certain place, so we quickly moved in and arrested some of the people found there. The 5 are still in custody as police tries to determine how they came into the country and if indeed there was any activity relating them to terrorism. These constant alerts and warnings have not gone unnoticed. Terrorist groups in East Africa have evolved both in their sophistication and in their capabilities. We are all potential victims of terror, and therefore we must all be vigilant in ensuring its eradication wherever we find it. While community policing has been looked at as an end to ordinary crime, it comes in handy in the fight against terrorism too. The IGP says while many people are indifferent to who their neighbors are, that knowledge shared could save the community from a terrorist. Combining vigilance of ordinary vigilance of you and me as individuals, there is no other formula to deal with this. One of the problems we face as a country is not having shared vision on anything. The IGP has now given a directive that all district commanders should fast-track the building of the community policing system.
He made these remarks as the force and the U.S. Mission Uganda showcased their joint community counter-terrorism outreach program. The program is aimed at ensuring communities are educated on the most common terrorism methods and are motivated to report potential threats. They plan to conduct open forums throughout Uganda. On July 11, 2010, Uganda suffered terror attacks, and knowledge of new threats accentuates the grave need for as much counter-terrorism initiative as possible. Josephine Karunji, NTV. Today, detectives from the Criminal Investigations Directorate combed the homes of 2 cashiers and an accountant from the Prime Minister's office, who were arrested yesterday as investigations into alleged embezzlement continue. The case has gripped the country since the arrest of the principal accountant in the Prime Minister's office. Sudhir Birhanga brings us the details. Amanyile Arthur spent a night in the coolers of Kabalagala police station after he was on Wednesday arrested for allegedly having a hand in embezzling an estimated amount of money from the Prime Minister's office. Amanyile, an accountant in the Prime Minister's office, was then driven to his home in the lavish upscale of Mutungo Hill, an area dominated by the high class. After about 30 minutes of drive, the detectives first stopped at Mutungo Police Post for enforcement ahead of a thorough search. Shortly after, the detectives finally arrived at Amanyire's home. But when we reached at the gate, the police detectives did not allow us to enter, saying this is private property. Amanyile Arthur is one of the accused suspects for having connived with his former boss in the mismanagement of funds within the Prime Minister's office, but we're still waiting to see what will come out after the search. After 4 hours of searching, it was not clear what the detectives found or where he will be held till tomorrow as investigations enter into a 4th day. Our sources say detectives who searched the house of a cashier with the Prime Minister's office, Owunyo Isaiah, found documents related to the investigations. Who is this one? Mpanga also has been signing. What happens? File by file, the men in plain clothes perused and landed on a paper indicating payment of money worth 90 million shillings. But now, signing here means what? He has signed against what? He has received money for what? For what activity? In the same case, which is now making headlines, the first to be arrested was Kazinda Geoffrey, a principal accountant, and his driver Charles Oyuku, who were arrested on Saturday and are still being questioned. For now, the public is waiting to see what comes out of the investigations and the charges that will be preferred against the suspects. Sudhir Birhanga, NTV. Still to come on NTV tonight after the break. Reaching a milestone, NTV marks 5 years of quality journalism and broadcasting. And on Eco Talk this week, plantations stepping into the gap to save natural forests. NTV Tonight continues after this short break. See you shortly. This is NTV.
Welcome back. We start with a reminder of our NTV poll question for tonight and some of your responses. We asked, has justice been done in the murder case of 12-year-old Joseph Kasirye? Has justice been done in the murder of 12-year-old Joseph Kasirye? Well, to have your say, text 8778, then yes or no, and followed by your name and where you are texting from. Let's now take a look at some of your comments so far. Okay, Samson Akol, you say it has been a long time coming. I think justice has been done, although let us hope the culprit serves his full sentence. And Paul Mayoka here says there is nothing like justice if it comes to taking life, but the controversy comes to the witch doctors. Let them be given the same sentence since they participated in the murder. Okay, that stands our tentative poll result. Yes, 65% of our respondents are saying yes, justice has been done. 35% of you say no. And well, stay tuned as we shall be bringing you more comments and tonight's final poll result at the tail end of tonight's newscast. Okay. Moving on, laughter, dancing and merrymaking filled the Serena Conference Center main auditorium last night as NTV Uganda celebrated its 5th anniversary of broadcasting in the country. Hundreds of the guests and staff were entertained by local comedian Herbert Seguja and songstress Juliana Kanyomozi. Well, the Minister for Information and National Guidance, Mary Karoro Okurut, commended NTV for its achievements but urged its management to promote the African culture in their programming. As the company marks 5 years, it has also set its eyes firmly on expansion. The 5th anniversary of NTV Uganda drew scores of dignitaries and top executives from across the continent to celebrate the birthday of the Nation Media Group's Ugandan TV station. I'd like to thank all the viewers of NTV who have made us to be what we are today. And we have committed to be responsive to what the Ugandan public, our viewers, want us to deliver to them. And NTV's coverage has spread to all the major districts of the country in its 5 years of operations, with ratings from research firms ranking the company as the most watched TV station in Uganda. To a station today that is covering 85% of Uganda and a market leader in each one of those places. The Minister of Information, Karoro Okurut, commended NTV upon attaining its 5th anniversary, but asked for more localized programming from the managers. We want NTV to keep in mind the African culture. There must be something of ours that we must retain. I want to assure the public that NTV is not anti-government, Monitor is not anti-government. Uganda's music diva Juliana Kanyomozi was in attendance, belting out some of her famous ballads. But the highlight came when NTV's Sudhir Byaruhanga, who's known for covering riots, took to the floor to display his dancing skills. The function reached its climax as local comedian Herbert Seguja made his grand entrance as President Museveni's look-alike. NTV is a Kenyan government. We have vision. I don't know whether they photocopied my 10 points program, but when you look at their goals, they were that of NRM. We fought for 5 years. How many years are you celebrating? NTV Uganda's mission is to deliver an exciting and enriching TV experience that can positively impact and transform society through information, knowledge, and entertainment. Chris Ochamringa, NTV.
We would like to wish the management and our colleagues here at NTV many more fruitful years ahead. Well, to a look at other stories making the news across Uganda tonight. At 11:30 a.m., a group of councillors led by Kampala Lord Mayor Erias Lukwago walked to the land office. This is where they met policemen on guard who stopped them from accessing the KCCA Land Board offices. Later on, the district police commander for Kampala, James Ruweza, arrived at the scene and assured Lukwago and the councillors that police had been ordered not to open the offices. Even inspecting what is there. This is the scene of crime, Mayor. All those are prisoners. And that is my word. All those are prisoners inside there. Lukwago then decided to report the incident to Police Chief Kale Kaihura on phone. The group of councillors decided to forcefully enter the offices and this resulted in violence, which got some journalists beaten up. A week not meetings, the executive director has a jam. Netuyisa resolutions nezinyomebwa kakati tuzze olwaleero ate tusanga police eri wano. Meanwhile, Chameleon arrived at the Tanzanian High Commission this morning wearing a kitenge shirt, jeans and sandals. He was accompanied by fellow artist Dennis Lama, some bodyguards and a few personal friends. After having breakfast, he then pulled out a guitar to play a tune for the people around. Jose Chameleon and the members of his crew then decided to wave their placards for hours while making claims over confiscated passport that called for police to intervene. It is alleged that Eric Shingongo, a Tanzanian music promoter, confiscated Chameleon's passport, and after he had performed in one of his shows in Tanzania, Shingongo is said to have paid a man who came posing as Chameleon's manager $3,500, a claim which Chameleon denies. It is the second installment payment that triggered off the rift between the two. I think it's so important. I am staying here for Uganda and for myself. That is property of the Ugandan government, and that's the reason I walked to the ambassador to inform him that one fool in Tanzania taking the Ugandan passport had disrespected Uganda. After drawing too much attention from passers-by and border riders, the police 45 on Air Uganda. He was then told to enter police. However, by press time, he had not yet got his passport back. Uganda's wood supply has over the past years increased due to the demand for wood, and as a result, the forest cover has reduced with many tree species, especially the indigenous, like mahogany, being depleted. But now plantations and farm forestry seem to be presenting an opportunity to reduce the rate of deforestation while contributing to the restoration of the environment in the long run, as Craig Kadeda reports in this week's Eco Talk. This alpine plantation that spreads across these hills is 2 years old. It was planted after the owner cleared the land of bushes and thickets to set up the plantation. This forest farm could yield up to 14 times more wood per hectare than native forests, largely due to plant selection and breeding and the use of more intensive management techniques. Because the roots of the trees are concentrated in the 0 to 20 centimeter layer, the root biomass decreases exponentially as the soil depth also increases. This in the end gives the trees a very good appearance. Medium to high fertility is good for them, especially for eucalyptus. But pines, we have observed that they tend to do better in medium to low facility, surprisingly. They tend to develop foxtails when they are in areas that are too fertile, and that's not good for a tree. So low to medium fertility for pines, I would say, and then medium to high fertility for eucalyptus. There are some trees that were planted over 10 years ago here and shed off the leaves, which in the long run brought to add nutrients in the soil. Good plantation management is also important, and the trees are pruned to ensure straight growth for timber. There is also support for thinning.
This is reducing the number of stems per hectare. So it's also quite expensive. Then there is also expenses we incur in pruning. Pruning means removing excess or branches that you don't need. That is also quite expensive. So as we graduate from the phase of planting, we are into maintenance, thinning, pruning. There is also still need for support. But also there are others who are at the stages of establishment. So it's not just about me, it's also about the others who are also upcoming. They seem to get support for planting, and later on they will also need support for thinning and pruning. Also, when planting such trees in hilly areas, slopes should be considered to reduce the potential for an increase of salt content in the soil. But the threat of fires and weeds remains real. Actually, we have observed an evolution of the type of weeds that survive in trees. The weeds that you will find in trees now are the type that can survive with little sunshine. Because as the trees grow, the shade increases. So only the type that can be able to depend on limited sunshine are actually there. So it's not true. The weeds which we observe in all trees were not there before. They have evolved. But going back to your question of how we cleared, it is manual clearing. However, farm forestry development in areas adjacent to streams has the potential to enhance and restore areas important as a natural filter to protect water quality. Such areas are also often the most highly productive agricultural areas and provide invaluable stock access to water. Craig Kadoda, NTV, EcoTalk. We'll now be crossing over to Malcolm Musime for the very latest in business in NTV Business. Malcolm. Thank you, Gabriel and Faith. And in case you have a partner that's coming into business in the country, government has promised stringent measures against issuing or renewing work permits. Okay. And you too, thank you for watching. That's what will be coming up in NTV Business Night. Also, how the Oil Syndicate Fund is taking shape. So join me after the break for the rest. Welcome to Abdul Jabari's whole meal restaurant. What's your order, sir? Rice and beef, please. This is NTV. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakuggwamu maama bano abasajja bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale sogera byange kibanda bana bagambanga ne bagamba ne bweyagala nkubulira ebyange ja tugende emyanzi mpulira banyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinansi South Africa baba bakujerega ebituufu baba banjerega oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita ate takuwa gobeera mugoberezi tolowooza nti muli mulimo gwonna oyogerera omusiraamu singa naakubuuza nti katonda yagamba bw'ati yagamba atya oba oli pasita ng'okyawa olimba obba oyenda olina abakazi basatu please heaven is waiting for you. One day you'll pay, and soon your time is out. Otisa moni. Sitisa. Nkubulira Yesu talimba. Ma ebintu mbimala mulundi gumu. Kati what is I love peace. Gwokola byo. Wegase n'omusajja mutwale mabi. And complaints, especially from the trading community. Government promises to tighten its action against illegal immigrants, putting stringent measures against issuing or renewing work permits. According to Lodovich Kamjisha from the Immigration Department, the apparent loopholes will be plugged. He was meeting Kampala traders. Now that the economic storm of interest rates and inflation seems to be quieting down, the issue of illegal immigrants in the business community is burning again. Government is under pressure to be seen to be doing something, and traders' sentiments at times can run high.
If the government cannot help us, we are going to help ourselves because we feel we are tired. We have been thrown out of the shops because of the rent. We no longer sell. You find Chinese in Nigina, these sandals. You find them in fake mosquito nets. You find them in fake telephones. In SIM cards, in batteries. What should we as Ugandans really do? That reflects the mood at a meeting between the Immigration Department and the traders today. We have reduced or suspended the issuance of special passes to foreigners. The special pass is a temporary measure. It's a temporary arrangement that allows you to work temporarily as you seek further work in the country. If you come in as a visitor, and most of them come in actually as visitors, they end up requesting for facilities to work in the country. We are saying now, go back to your country of origin, apply for the facilities. When they are granted by immigration, come back and do the work. These people are told to come with $100,000, which they must show proof of through bank statements. But unfortunately, it has been abused. These people use the same amount of money, $100,000, maybe so-called investor. Then the same money is transferred after getting the authentic the papers. They transfer the money to another person so that the same amount of money is used to import or to bring in as many foreigners as possible. And these foreigners have been found engaged in petty trade. Immigration claims renewal of permits is going to be more difficult, and for those who have permits and a company and wish to form their own business will be required to leave the country and apply again, then be allowed to return when certified. Samuel Setumba, NTV Business. Let's now have a look at the financial reports, and the all-share index continued with a mixed picture that has been shown this week, losing a few points after yesterday's gains, mostly generated by cross-listed companies. More from the money and shares market next in the financial report. Financial Report is brought to you by URA, developing Uganda together. All vehicles are required to revalidate their registration using our new online module and get a new logbook. All newly imported vehicles will also be registered online using this new online module. Get out of the line and get online. Now finally, on NTV Business, insurance companies will each contribute $200,000 towards the creation of an oil syndicate fund. The initial fund is expected to be worth $4 million to support specific insurance needs and mid and stream. This new oil syndicate fund could stimulate the sector's penetration above 6%, according to Azim Tharani, the vice chairman of the Uganda Insurers Association. Raina Aldrin was there and covered the same report. An elaborate crude oil resource worth at least 800 million barrels confirmed in Uganda and expected to blast a whopping $50 billion into the national economy is raising the threshold of private sector interest. The Uganda Insurers Association says its establishment of an oil syndicate fund worth $4 million aimed at consolidating their internal strength against external competitors is nearing completion. It should be coming into fruition any time now because the oil industry is already active. There are activities going on in the oil industry which need insurance cover. Even the drilling operations, forget the extraction and all the other downstream activities that may come in few years down the line. But the syndicate needs to be ready now, and we are in the process. These officials were speaking on the sidelines of an industry get-together
at which the former chairman of the Uganda Insurance Association and also chief operating officer for Gold Star Insurance, Solomon Rubondo, was being bid farewell. It is definitely relevant because oil is a new risk here, and we can only learn by participating in oil risks. We didn't have oil. The industry definitely is ready. The capacity in terms of absorption is quite low, but that's common in insurance. And because it's a resource for the country, it's important that the Ugandan industry gives it a face. They act as a front because then they're sure of compensation, and then use it as a springboard to build capacity as they go forward, and then also bring in more partners. Although Uganda's insurance sector gathered $376 million in premium collections last year, other constraints such as inadequate skills and limited products are still prevalent. Reina Ogen, NTV Business. Remember that energy-saving bulbs save up to 75% of your lighting costs. Thank you, Reina, and that winds up NTV Business for tonight. Thanks ever so much for watching. I'll take you back to Gabriel and Faith. Now Joel Kamadi joins us to take us through sports news. Good evening, Joel. Good evening, and thank you very much, Faith and Gabriel. Now, Uganda Hippos have been tipped to play professional football, but only after proving themselves against top continental opposition like the Black Satellites of Ghana. Find out why in NTV Sport up next. This is NTV. And welcome to NTV Sport. Now, Uganda Hippos have been tipped to play professional football, but only after proving themselves against top continental opposition like the Black Satellites of Ghana in the youth qualifiers. The call made by FUFO President Lawrence Mulindwa comes hours after just before the Satellites fly into the country for the first leg of the Under-20 qualifiers. Uganda Hippos have had an impressive run in the build-up games, beating Lugave by 2-0 in Achivubo before thrashing ex-internationals by 7-0 at Kavumba Recreational Center. With Baba Kizito called in to reinforce the team, officials hope to get a convincing result in Kampala on Saturday before traveling to Accra, Ghana for the second leg. The Africa Youth Championship final will be played in Algeria next year, and the winner automatically qualifies to play in the FIFA Under-20 World Cup to be played in Turkey next year. Now, Power Warriors, Uganda Christian University and KCC are to play in the 6th-day Africa Zone 5 Basketball Championships. Officials are optimistic that the team could snap some regional titles. The 6th-day competition has been given a financial boost by Century Bottling Company to ensure adequate preparation and conduct of the games. Elite national class will make another attempt at winning the Zone 5 titles as they face top teams in the region in a 6-day competition to be played in Kampala later this month. The event to be financed by Sprite has football officials having faith in Power Warriors, Uganda Christian University Lady Cannons and KCC Leopards winning top prizes. Once again, we are going to partner up with FUBA to sponsor the Zone 5, as board sponsors of the Zone 5 Club Championships. For us, it's about continuing to develop the sport.
now that the tournament is again here and a lot of growth has been seen in basketball here, we hope that we should be able to compete a lot better and that we should retain the trophies in this country and go advance to the next level of African Club Championships. The tournament will see eventual winners representing the Zone 5 at the Africa Club Championship, whose venue is yet to be announced. The competition is to be played from the 20th to the 26th of August. Meanwhile, all the National First Division League matches will from this weekend, Friday, Saturday and Sunday, be played at Lugogo Indoor Stadium. Alfred Odong, NTV Sport. Now, the Uganda Cricket Association will from this year offer a one-year bursary to players who excel in the National Schools Cricket Week. The event that kicks off in Kampala next week will be facilitated by Pepsi annually, as Alfred Odong reports. This year's National Schools Cricket Week will offer bursaries in addition to the traditional trophies, certificates and equipment for excelling players. The annual competition, now to be sponsored by Pepsi, will also have the National Cricket Governing Board officials selecting players for the under 15, 17 and 19 national teams. We've injected 20 million shillings into the Schools Cricket T20 Championship, and it is basically to go towards facilitation of the tournament. So you've got things like transportation of the 12 teams that have qualified. You've got feeding of the 12 teams for the 7 days. You've got trophies. The top three individual players, the best batsman, best bowler and the man of series. The association will offer them bursaries. Will be paying the school fees for 1 year. The championship will have 12 teams, including defending champions Kololo SS, playing from the 1st to 11th of August at Lugogo, Makerere Main Ground, Chambogo and Budo. This comes at a time when UCA is now in a move to popularize the game across the country in order to broaden the talent base for clubs and the national teams. Alfred Odong, NTV Sport. Now, Sekafa debutants Azam Football Club have shocked Congo's Vita Football Club with a 2-1 victory during the first semi-final of the 2012 Sekafa Kagame Cup. Dangerman John Boko and Mrisho Ngasa each scored a goal to spur the Tanzania Ice Makers into the first Sekafa final on their first appearance. Vita's only goal was scored by Alfred Mfongang in the 34th minute of the game. We have some of the action. Very happy to win the game today. Everybody who come today to see the game, we've seen our ability. We've been beating Simba Sports Club. We kicked them out of the tournament. Now today we kick AC Vita. It's a good team, but we play good. We are now just waiting to fighting on the next game, which will be the final. Finally, John Terry and Frank Lampard scored as Chelsea suffered a 3-2 defeat to Major League Soccer All-Stars at PPL Park in Chester, Pennsylvania. Elsewhere, triple jumper Vola Papachristou was kicked off Greece's Olympic team yesterday for her comments on Twitter mocking African immigrants and expressing support for a far-right political party. Lampard's goals had put the Champions League winners 2-1 ahead in the second half, but the MLS All-Stars hit back to draw level before snatching a late winner. Los Angeles Galaxy star David Beckham made an appearance for the All-Stars on a whistle-stop trip back to the US between Olympic commitments in London. Chris Wondolowski, Chris Pontius and Eddie Johnson scored for an All-Stars side which also featured Thierry Henry, former Watford defender Jay Demerit and ex-Everton loanee Landon Donovan. A Greek athlete was excluded from her country's Olympic team following a remark about African immigrants posted on her Twitter website. The Hellenic Olympic Committee announced the decision despite an apology by the athlete, triple jumper Vola Papachristou.
After the comments and the ensuing uproar, the Hellenic Olympic Committee announced that it had banned all Greek athletes from using social media to express any personal opinions not related to the Olympics and to the preparation of the competitions. Elsewhere, Olympic Games organizers were forced to apologize to North Korea women's football team after a blunder at Hampden Park saw their players' faces shown on big screens alongside South Korean flags. The mistake led to North Korea staging a protest, which caused the kickoff in their match against Colombia to be delayed by 1 hour and 5 minutes. As the North Korean players warmed up on the pitch prior to the scheduled 7:45 p.m. start time, they noticed the incorrect flag was being shown. The squad walked off and could only be persuaded to return when the teams were announced again, with each player's face displayed next to the North Korean flag. And that winds up NTV Sport for tonight. Thanks for watching. Back to you, Faith and Gabriel. Thank you very much, Joel Kamate. Let's now have a look at Friday's weather prospects. Okay, now earlier we asked in our NTV poll whether justice has been done in the murder case of 12-year-old Joseph Kasirye. The final poll result is out. 64% of our respondents tonight think so. Justice has been done. 36% of you disagree. Well, we thank you so much for all your comments tonight. Let's now sample some of them. Okay, Doris Mitichimoli, you say, I'd go for the guillotine. Life imprisonment for Kajubi sounds like a walk in the park. And David and Siona here says, no, the two killers who confessed are busy going on with their lives. This is absurd. Well, Chigozi Ronald, you say the Kajubi case has shown us that the Ugandan judicial system is still alive, although we had lost trust in it. And Tracy in Kisasi here says, yes, however, the witch doctor and his wife should not go scotch-free. Okay, thank you so much for all of your responses. NTV poll will return tomorrow. But before we wind up, a story of a strange contagious disease that has broken out in the western Uganda district of Chibale, leading to the death of 13 people and leaving 21 others seriously ill. The Ministry of Health officials has warned members of the public living in Chibale district to avoid gathering in public places. Well, health experts have also urged the public to notify health workers of any person suffering from a strange ailment within their locality. Chibale residents have also been asked to work closely with health workers when burying relatives who have died from what they called suspicious deaths. Okay. Well, that concludes NTV Tonight. Faith will return later for a final look at the day's news, business and sport in NTV Late Night. Well, we thank you so much for watching, and I am Faith Eriho. I'm Gabriel Apenu. A very good evening to you. Bye-bye.